and I'm going to draw the linkages between what the ILO is trying to do here in Bangladesh in order to support a particular global supply chain. Can I have your attention, please? Yeah. Thank you so much. Yeah. Otherwise, I'll also get distracted when making this presentation. So, on behalf of the Better Work team here in Bangladesh, as Shaheen said, my name is Belinda Chanda, and I've been with the ILO since January this year. So my presentation is basically going to take you through Better Work. So just a synopsis that when the Global Compact team made the presentation on decent work in global supply chains, I was very, very pleased because at least they took you through the essence of what we try to achieve as Better Work. And decent work forms a very key component of what we try to do in the particular segment of the global supply chain. So a bit of history about Better Work so that you can understand its genesis and see where we are today. So it started as Better Factories in Cambodia, and it was a response to a growing demand for better working conditions in the RMG global supply chain and growing awareness among consumers on the production process. I think we heard about this earlier today. I think there's now more scrutiny in global supply chains because people want to know where their products are coming from. They want to know whether they are being ethically sourced, and they want to know whether the working conditions that were applied in sourcing all these products that we see on the high streets are actually being made under fair conditions. Initially, Better Work was focused on only assessments, just looking at the problems that occur in factories. But then it was realized that this was not solution-based. We need to go forward with a more holistic approach, which looks at continuous improvements. And I think we saw an example of where we saw one of the companies doing continuous improvements in order to reach a win-win situation within their factories. Please don't let me down. Not working? Hmm? Sorry, ladies and gentlemen. I think my presentation is more visual, so it's important for you to see the slides. So I will not be able to speak without the slides. Okay. So as you can see, we've got a three-pronged approach when it comes to Better Work. There's the improving working conditions, and there was an interesting question that was once posed about who is responsible for improving working conditions within factories. And the fact is that I think all stakeholders are responsible for improving working conditions. This includes governments to ensure that the laws, the legislation, and in particular the labor laws are in place that align with the international labor standards and ensure that companies or global supply chains comply with those legal provisions, and that the governments also ensure compliance when it comes to improved working conditions. It's also probably the responsibility of brands to ensure that they know where these products are coming from so that they can also help advocate for better working conditions in these global supply chains or within their sourcing units. It's also the responsibility probably of workers to ensure that they understand their rights and that they are able to claim those rights, and that's very, very important. Another element that constitutes the Better Work program is promoting social dialogue. I think we saw a very good example from DBL Group where they showed a participation committee. And the example that was given in the last, slide by Global Compact, where the conditions of work within a particular factory were of dire concern, where we talked about the grievance handling system. So promoting social dialogue is very important, where both workers and employers can come together
identify the issues that prevent them from being highly productive, and also come up with solutions in order to broker them. Without social dialogue, it becomes a very challenging working environment. But above all, it's also to drive competitiveness. I think we've heard, the impact that global supply chains have on various economies. We've also heard a lot about how SMEs constitute the bulk of most economies. We've also heard about how SMEs create jobs and how they contribute to the GDP of most countries. So Better Work supports that within the RMG global supply chain by helping drive competitiveness, which is preceded by productivity, which we also heard about. So the more productive an enterprise is, the more it's able to contribute to the bottom line and the top line of a company. You're able to reinvest in that SME or large entity, as it were, and also ultimately contribute to competitiveness. So within the ILO, Better Work has become one of our largest flagship programs. We've got 5. One of them is on social protection. The other one is on eliminating child labor. We also have one on occupational safety and health. But today, we are largely recognized for what we can do in improving the global supply chain. We're in 8 countries, and our standard is that we're not a panacea for all the problems that can occur in a global supply chain, but we're able to demonstrate our approach and show the improvements when it comes to improving working conditions in global supply chains. So the criteria for selecting these countries is largely based on where, one, the industry is established, and where you can have the quickest and the fastest gains, and also where we can have a large impact. The idea is for us to demonstrate that it is possible to achieve good working conditions in a global supply chain, and we've used the RMG sector as one of those areas where we think that we can make an impact. We work with 60 brands globally, and this is increasing. We work, and these are global figures. We work across 1,700 factories, and the intended impact is to reach about 2.4 million workers. I'll talk a little bit more about the impact of reaching 2.4 million workers. We bring to the table the entities that you would not normally see at the table in different contexts. I'm talking about government, international buyers and brands, workers' organizations, factories, employers, and employers' organizations. The whole point is that we are seeing a demonstration of those entities within this very room. These actors are the ones that understand the sector. These are the same actors that are responsible for an enabling, which one do I press? Okay. These actors are also responsible for creating an enabling environment. These actors also constitute duty bearers and rights holders. So bringing these, and the private sector, of course, through international buyers who really influence the global supply chain. So bringing these entities to the table is one of the cornerstones of our success, because a dialogue is brokered at this level in order to improve working conditions in the RMG global supply chain. Is this worse? Okay, so our vision, and it has been mentioned, I think, in previous presentations, is really about advancing decent work. And decent work from the ILO is all those things that you all mentioned, and usually it means different things in different contexts, but just a few takeaways from me. Remember that when you have decent work, we're not talking about the quantity of employment. You know, there's one thing to have everybody employed, but we should also be concerned about the quality of that employment. And in that particular case, we're talking about the dignity of work. We're talking about the security of work. We also talk about the equality of work. So that's very, very important. And the part of inclusivity is very, very important, because we want women, young people, migrant workers, and disadvantaged groups to all take part in the labor market. And so in advancing decent work, we also aim at improving productivity. And you hear me talk about productivity and what you call this competitiveness over and over again, because the ultimate gain is to reduce what you call this poverty by ensuring that the GDP rises through good, what you call this global supply chains. Better Work, as I mentioned, is in 8 countries, and just to show you where we are in Nicaragua and Haiti. We're also in Jordan, that's the Middle East. We're, of course, in Bangladesh, in Cambodia, Vietnam, Indonesia, and Ethiopia. And there are plans to also move to other countries that include Pakistan, Myanmar,
Madagascar, and also Sri Lanka in the future. So we're in discussions in terms of establishing better work programs in those countries. Okay. I usually like to see this slide, and it was also showed by the DBL group. And when you see this slide, I think for those who make the clothes and those who wear the clothes, you can actually see yourself in this slide, because at any one point, it's more than likely that you have worn this brand, or you have seen it somewhere, or you have some kind of association with this brand. So this goes to show you what our brand partners look like. And some of these brands, some of those brands are they also have sub-brands within them, so it constitutes a very large set of brands. So how we work, and this is very, very important. I've got two of my colleagues that are sitting there. There's Fazana from the Better Work program itself, and my colleague Gunjan, who's helping us develop an SME strategy for the ILO office here in Bangladesh. And they'll be at hand to answer some questions at the end of this session. But I just want to say that we work along 4 distinct lines that are very, very important. First of all, there's the advisory services that the Better Work program provides. And this constitutes a number of factory visits in order for Better Work to understand some of the compliance issues or problems that are faced on the factory floor. This includes dialogue with the factory managers and to some extent also the workers, just to understand what the operating environment is. This is followed by an assessment where we use an approach where we have 2 unannounced visits, and then we go through a checklist that is able to show what is happening within that factory. So it relates to what has happened during the advisory visits and also what is identified through the assessment. And then based on what we find from the assessment, we will tailor-make a training package that is done on a continuum in order to help a factory improve. But we also go a little bit deeper into providing life skills, negotiation skills for workers, so that they're able to engage in dialogue with their managers. I think in that example where there were these women workers who were not able to voice their complaints, I mean, those kinds of women require some kind of training in terms of negotiation and also in the area of collective bargaining. And then the training also happens with the factory managers on international labor standards and also on the local labor legislation, so that they're able to also apply that in terms of providing the right contracts that are compliant with the national legislation, the application of minimum wages, and so on. And then there's the public reporting, which is very, very important, because if you are an international brand, and I was happy to hear from Carrefour, you're an international brand, you want to know what kind of working conditions prevail in that factory, because it is true that there is growing consumer pressure. People want to know where their clothes are coming from. But the tricky part in these global supply chains is that there are so many segments that go into making any product. And I'm not just talking about garments. It could be that your inputs are being sourced from China, your finishings are being made in Cambodia, the clothes are being made in Bangladesh, they are on a Danish ship, and then they find themselves on a high street somewhere in Europe or in San Francisco, whatever. So public reporting is also very important. We have what we call a synthesis report, which is a compilation of all the reports that we gather, let's say within a country. And we also have what we call a transparency portal, which is also fast becoming one of our flagship documents. Now, the benefits for factories. I think we've talked about the benefits, and we've seen it from the DBL example. Productivity obviously increases. I think you've also witnessed that also within your company. There's increased efficiency. Of course, there's less absenteeism. We have more engagement of women in the workforce, and in particular the garment sector. We've heard over and over again, this is a very critical area of employment for women. It also provides opportunities, I meant to mention this, for young people and also migrant workers and indigenous people. It also enhances the reputation of a particular economic sector. And in Bangladesh, I think there's many improvements that have been seen, especially when it comes to safety. The unfortunate event of 2013 really changed the landscape. But with more efforts, the reputation of the industry is probably improving, and it means that, market is guaranteed, and that's very, very important, because as we all know, the RMG sector in Bangladesh is a key contributor to the economy. But also, the other benefit is that it also provides industry insights, where the gains can be made, where your investments should be, front-loaded so that you have a more profitable industry.
At country level, we establish a multi-stakeholder project advisory committee because we are a program, but we also need to be advised by, the stakeholders, and I showed you some of the stakeholders. And then we work with national constituents to build capacity, influence laws. This is very, very important. Sorry for the capital S. Policies and strategies. In the case of Vietnam, for instance, we're working with them to develop the RMG strategy, and then to strengthen industrial relations. And I'll say this over and over again because the issue of freedom of association and collective bargaining came up. But if there's no dialogue, not only at the factory floor, it means that there will be issues that you cannot resolve. Both sides of the table need to understand the issues and also come up with joint solutions. So we look at better work as a partnership amongst all these parties so that there is continuous improvement. And then, of course, like as I mentioned, improve competitiveness and strengthen the private sector. It's very, very important. At international level, we lead pioneering research. Perhaps my colleague will highlight a little bit about a study that we did with Tufts over 5 years, where we talked to over 15,000 enterprises just to understand the impact of better work. We also facilitate debate with industry leaders. I think this could constitute a debate where views and opinions of how the industry or this particular global supply chain is functioning. We also had a business forum just 2 weeks ago. I mentioned earlier we also influence policy and strategy at international level, and we act as a global authority on compliance. As you know, and as you're a factory owner, you know that there are many, many compliance initiatives out there, but we are trying to create the gold standard when it comes to to compliance. Now, the effect of better work. I think we have a slide that's missing. So we have what you call this, a strategy that we're currently implementing. It started in 2018 and to run until 2022. And it's aimed at leveraging existing and new partnerships to expand our impact, because we've seen that the work that Better Work does is actually making changes within the industry and RMG in particular. So we want to move from impacting 3 million workers, which was within our last strategy, to reach 8 million workers, and subsequently 21 million family members. These are the positive externalities of having such a program. We're not just looking at the 4 million workers in the RMG sector in Bangladesh. We're also looking at their families. A family size of 2 by 4 million constitutes quite a huge spillover effect in terms of improving the lives of people within a particular country. There are 2 overarching approaches to our 2018-2022 strategy. And this is to influence business practices in the global garment supply chain and basically building on what works best in garment factories. After working in this particular area of work since 2001, I think we have begun to find that there is a formula in which you can guarantee some level of improvement and subsequently success. So focus on services with greatest value add. The training, the continuous improvement, the cycle approach to better work is often seen to work in our favor. Tackling the root causes of non-compliance. We don't want to reach a situation where people look malnourished and they look fearful when you ask them a question. We want to tackle the root causes first before we get into the solution building process. Redoubling efforts to build worker management dialogue. We saw with the participation committee is one of the ways that we promote worker dialogue in the absence of unions. Improving business competitiveness and strengthening the role of women. Women in this particular sector are a key constituent, and we know that we need to improve or empower them in order to be part of this global supply chain and improve their livelihoods, not only of themselves, but also of their families. Influence global brands and manufacturers to adopt business practices that drive transformational change. It's not change that is static. We want change that, is embedded in systems, in the way people work, in people's attitudes. That's very, very important when it comes to the work that we do. So this is our overarching approach in the new strategy or the current strategy that we're implementing as Better Work. Also, it's very, very important for us as Better Work to ensure that we create an enabling environment for decent work. I gave you the principles of decent work, but you also defined what decent work meant for you. So freedom, equity, dignity, human security. Very, very important. Sustainable employment, social dialogue, social protection. All these things are very, very important so that you have a predictable
way of living where you know that you can educate your children, you can feed your family, and you can house yourself. So through this, we seek to strengthen public institutions and advance policies at national level by leveraging ILO and the World Bank Group, and particular IFC, to improve the environment for decent work, business competitiveness, and inclusive economic growth. And that is an important aspect of sustained growth as well. Influencing the global policy dialogue on decent work by providing credible data. The saying goes, if you can't measure it, it doesn't exist. So our data agenda is very strong in showing where the improvements are being made and why they are being made, where the investments leverage a positive outcome. That's very, very important for us. And as I mentioned before, our synthesis reports, our transparency portal, our work with Tufts University are all showing that the work or the approach that Better Work is advancing is actually yielding some positive results. I hope this doesn't fail me again. Okay, so I wanted to talk a little bit about the Better Work gender strategy. I think we've all heard and we all know and we all acknowledge that women are a key constituent in the RMG supply chain globally and so on. So we look at these 4 rubrics where we have discrimination, and the ILO in this year's International Labour Conference, we adopted a convention on violence and harassment at work, which will form a key feature in our approach to gender. So, tackling issues of sexual harassment and also in terms of contractual discrimination. If you looked at the Global Compact's 10 principles, you saw that 3, 4, 5, and 6, I think, also talk about non-discrimination and recruitment and occupational segregation, dealing with issues of the gender wage gap. This is very, very, this is a key issue, where people are earning 50 cents on the dollar compared to men and not able to dialogue or negotiate effectively is some of the key concerns that we have. Voice and representation. Again, I'll lean back on the case study that was presented in the last presentation, where these women were fearful because they don't have voice. And I think one of the solutions was that they might have a woman who represents them in order to surface their issues. And that's why now in most of our, in our factories, we have these participation committees. Work and care. This is also another important aspect, issues to do with maternity protection, because as women are working in these factories, they also have to fulfill not only their productive, but also their reproductive rights. So we need to ensure that these women are still maintained in the workforce and they're still able to work whether they have children or not. Empowerment and leadership. We often find that, in most of these global supply chains, women take in, or they are engaged in those low barrier entry jobs. But we want to see women advance, managing the factory floor, making key decisions that affect the welfare of all workers, because as you know, when you empower a woman, you empower a nation. So very, very important. We're also working on sectoral and policy interventions. I think I've talked about that, and I think it's something that we're all aware of in our work, developing the capacity of employers and workers. We heard from BEF, their thinking around how to improve this global supply chain, so working with those actors, working with to advance our agenda, and again, I'll say it over and over again, improve social dialogue. This is very, very important for us. Develop strategies for labor inspectorate to drive demand for compliance. So, on one hand, we go into factories, as I mentioned before, we make an assessment, we do the advisory, we surface certain issues, but enforcement is the responsibility of governments. So in the ILO, we have a cluster approach where we do have projects that work with the government or the Ministry of Labor and the Department of Inspectorate for factories and establishments, particularly to improve the capacity of the labor inspectorate machinery to not only also be able to assess non-compliances, but most importantly, to apply the law, not in practice, so that we can show that there are punitive measures when it comes to non-compliance. So we also have a multi-stakeholder forum to bring together brands and national stakeholders to engage in policy reforms. As I mentioned before, brands,
government, workers, employers, associations, factories, everybody has to come together to understand what the challenges of the sector are and find joint solutions using a partnership approach. Very, very important. Now, better work in Bangladesh. I think a lot of you are familiar with the work that we do here in Bangladesh, but for those that are not familiar with our work, I think it's important that we highlight that. So it was launched in Bangladesh in 2014 to make the garment industry better for workers and the country in general. So this was the first step. A large negotiation took place. You know, this was an established industry. As I mentioned, some of the criteria that guarantees or at least helps us determine what countries are suitable for what you call for establishing a better work program. So second after China in terms of RMG production, Bangladesh was an obvious choice for an intervention. Currently, we're working in 230 factories, and I think DBL Group has got some of the factories under the Better Work program, and we're really proud of your success and also what you're able to demonstrate. And may I just say also the relationship between the SDGs, how you're applying them in practice. I think that's very important, a very, very good example. We're targeting or at least reaching 530,000 workers currently. Remember that the sector has over 4 million workers. So we need to, scale up. We're working with 25 global brands, very important. We've got, their backing, and they are the ones who are opening doors for us by showing us their factories, and we're helping with the improvement program in those 25, in their factories. And also female workers. I mean, before it was 80%, but I think recent research shows that female workers in the, in the RMG sector have declined. Special initiatives, and these special initiatives that we have are really, they're designed to improve gender outcomes in the sector. So we have the Gender Equality and Returns Program, which is a collaboration again between the ILO and IFC, which is aimed at improving equal opportunities in supervisory roles in garment factories. So we train women or help factories identify women that can ascend into supervisory and managerial positions. As I said earlier, I think the more women we have in management, I think the more positive the outcomes are. Then we have the Mothers at Work program, which is a collaboration between ILO and UNICEF, financed by the Melinda Gates Foundation, where we are strengthening maternity rights and promote breastfeeding among young working mothers. So right now we have 80 factories that have been enrolled in the program. And again, we're seeing very positive outcomes. Women can go to work, their children can be in a creche, they can go onto the factory floor, do their work, come back, breastfeed their children, and go back to the factory floor and still continue to participate in the labor market. So they're confidently engaging in the labor market while fulfilling their reproductive roles. And then Healthy Mother, Healthy Child, which provides nutritious foods to pregnant women and breastfeeding mothers. Again, this issue of food at the workplace cannot be underemphasized, especially in a factory setting where there are long hours and in some cases the conditions are not very enabling. I think it's very important that we take care of these women who are on the factory floor. In Bangladesh, as you can see, they're similar to the global brands. We have quite a number of brands that are working here, and I think some of the factory owners can see themselves in these brands, but either as a supplier, and also I think there are a couple of brands here. And our work wouldn't be possible without the support of the Australian government, Canadian government, Denmark, the Netherlands, Swiss, the United States, and UK aid. So with your support as workers, employers, brands, we are able to do the work that we do. And now we ask the question, why better work? Better work works. Some of the factories that we are engaged with have been able to show a reduction in non-compliances, an improvement in productivity, retention of their orders, and decent work is not only good for workers, it's good for business. And I think today, compliance is no longer a scary word. People know what compliance means. If this was a presentation that was being done 20 years ago, I think we would have to really emphasize why compliance is important. But today,
I think it's becoming second nature, just as much as sustainability is becoming the conversation of the future going forward. We know that improved job quality drives improvements in the lives of workers, families, and communities. So while we have direct beneficiaries in the form of workers, remember there's always these positive economic externalities that translate into better investment into health, into housing, into education, and so on and so forth, even into nutrition. Empowering women workers is critical. I don't need to stress that, it's obvious. Better work has a measurable positive impact on factory performance, and we have seen that. And not only do we move from compliance in terms of working conditions, but now the conversation is around environmental sustainability. DBL Group showed that with their improvements in their productivity, their increased profits, they were able to reinvest into environmental sustainability, and there was also a return on investment by investing in issues that tackle environment. And the industry we want, and this is my last slide, we want lasting change. I talked about transformational change. It's not just change that happens in a space and time. It's change that lasts for a long time. Working differently together, partnerships, people speaking up, women advancing in the world of work. Improved coordination amongst stakeholders. I already talked about a number of stakeholders, but there could be others, civil society. We've seen these come to the fore in helping us advance the agenda of decent work and improved working conditions. Trust through strong partnerships. If you understand ILO's approach, we understand the prosperity imperative of a factory, we understand the business case from brands, we can move together and also have a win-win-win situation. Stakeholders take responsibility, self-regulation. Like I said, better work is not a panacea. What we want is joint solutions. We help you identify what your challenges are, and we sit down together, take you through a training process, an improvement plan, and also a cycled approach where we do numerous visits. My colleagues will expand on that. Sustainable compliance. Again, the word sustainability comes into the fore, because sustainability has now become, it's an imperative for our own existence now. If we're not talking about sustainability, then we shouldn't be talking at all. So we need comprehensive approaches. So this is the kind of industry that we want for Bangladesh and all the countries where we operate. Thank you. Nice presentation. Thank you, Belinda. That was very detailed information on better work, and we know that better work is actually creating an enabling environment for business, and it has made its mark in not only Bangladesh, but in other countries of the world. We just saw from the presentation that how it is working, what other countries in the globe is engaging in the Better Work program. Now, if there's any questions or comments, we would just take 5 to 10 minutes for Belinda and the ILO team is here, the Better Work team, and they will respond to your questions. So please raise your hand if you have any questions or comments, and the microphone will go to you, and introduce yourself and just the question or the comment. Any hands up? Anyone? No questions, no comments? I think, yes? Yes, okay. Hi, Murtaza Khan from the Bangladesh Business and Disability Network. Great to learn a bit more about Better Works. But being a local stakeholder, and as we launched with the support of ILO, we have been working very closely. And certainly, my question is, we can see that through the program, you're touching on a lot of some of the SDG goals. But for example, inclusion of people with disabilities, or maybe how easy is it for the program to also consider some of these other SDG targets that are in place? Thank you. Hi, thank you
for your question. I'm Farzana Islam, one of the team leaders of Better Work Bangladesh. So yes, we do have the disability inclusions in our work plan. And as you rightly mentioned, that we're trying to collaborate with other ILO projects as well. So we are looking into more already into the engagement of the factories, which already connected to a few of the, after Rana Plaza, there was many initiatives was going on regarding the disability inclusions. And as in a Better Work, we already working in a smaller scale, a few of our factories, like let's say 15 factories. We initiated this in 2017, then we stopped in 2018. Now we will be doing again in 2020. That's on our work plan. And we are trying to collaborate with other ILO projects, maybe with the BBTN or something like that. So it's on our work plan. So for this year, it has not been the priority, but 2020 work plan, we already included that. So maybe in the second phase, third phase in Better Work, you'll be able to see the results of that. So I think I thank the ILO team for an excellent presentation and the detail of Better Work. I think if you have any other queries, please contact ILO and they will, help you with that. So now I want to Simon Pickup, the CSR specialist, and his team from UNICEF, to talk about children's rights and how children's rights are being initiated through programs and projects by UNICEF in Bangladesh. So Simon, to you. So, Assalamu alaikum. Good afternoon. My name is Simon Pickup. I'm from UNICEF Bangladesh. And welcome to this technical session on children's rights and business. Now, I've got good news for you. I'm going to be co-presenting this with two wonderful colleagues. So, first of all, Zakia Haq. Zakia, do you want to introduce yourself? I'm Zakia Haq. I'm representing Creative Pathways, and we are the implementing partner for this Better Business for Children program in Bangladesh with UNICEF. And secondly, my colleague from UNICEF, Munira Parveen. My name is Munira Parveen. I'm Nutrition Officer in UNICEF. Can we have the next slide? Excellent, thank you. So the framing for this session is what we've been talking about today, the Sustainable Development Goals. And UNICEF, I think everyone in this room probably knows what UNICEF is and what we do. We are trying to create a world in which every child has the ability to reach its full potential. And to do that, working with business is a really critical part of that mission. And the simple fact is the SDGs, the Sustainable Development Goals, cannot be realized unless the private sector plays a leading role in that. But before we get into the details of this session, we wanted to hear from all of you, and we appreciate that we are the final session, so energy levels are a little bit low. So if we can just ask everyone in the room just to stand up, just to get out of your chairs and stand up on your feet. সবাই যদি আমরা একটু দাঁড়িয়ে যাই যে যেখানে আছি Okay, so we're going to do a short quiz. So first of all, if you do not have children, please can you sit back down? যাদের বাচ্চা নেই তারা বসে পড়তে পারেন Okay. And for those of you who are stood up who do have children, if your work has never impacted your children, please sit down. Maybe it's you've not had enough time to spend with your children because of work. So if your work has never impacted your children, please sit down.
আপনার কাজের প্রভাব যদি আপনার বাচ্চার উপর কখনো না পড়ে থাকে, ধরেন আপনি হয়তো সময় দিতে পাচ্ছেন না যতটুকু সময় আপনার বাচ্চাকে দেওয়া উচিত, আপনার কাজের কারণে পর্যাপ্ত সময় দিতে পাচ্ছেন না, তাহলে আপনি বসে যান। আপনি যদি মনে করেন যে আমার কাজ আমার বাচ্চাকে প্রভাবিত করে না। Wow, I want to work where these people are working. Okay, so everyone back up on your feet again. আবার যদি একটু দাঁড়িয়ে যান। Okay, so if you do not have any other employees in your organization, if it's just you, please sit down. আপনি যদি আপনার প্রতিষ্ঠানে একমাত্র কর্মী হয়ে থাকেন, আর কেউ নেই, শুধু আপনি একাই, তাহলে বসে পড়েন। Okay, I think just a couple of people have sat down. Okay, and for those of you who are stood up, if the employees in your organization do not have children, if no employees in your organization have children, please sit down. আপনার প্রতিষ্ঠানে কারো যদি কোনো সন্তান না থেকে থাকে, যে প্রতিষ্ঠানে কোনো কর্মীরই কোনো ছেলে মেয়ে নেই, এরকম যদি আপনার প্রতিষ্ঠানটা হয়ে থাকে, তাহলে আপনি বসে পড়েন। Okay, so fewer and fewer people are starting to move now. Okay, if your business or organization has a policy to not employ people between the age of 18 to 24, please sit down. আপনার প্রতিষ্ঠানে এরকম যদি কোনো নীতিমালা থেকে থাকে যে আপনারা 18 থেকে 24 পর্যন্ত কাউকে কাজে নিযুক্ত করেন না, তাহলে বসে পড়েন। 18 থেকে 24 পর্যন্ত। Okay, again, very few people are starting to move at this stage. Okay, everyone, final round of questions. Please get back up on your feet. আবার আমরা একটু সবাই দাঁড়িয়ে যাই কষ্ট করে। Okay, so if your business operates in a community where there are no children, please sit down. আপনারা কি এমন কোন এলাকায় কাজ করেন যেখানে কোনো শিশুর বসবাস নেই? তাই যদি হয় তাহলে বসতে পারেন। Okay, so I'm not seeing anyone sitting down at this stage. Final question. If your business uses only resources or raw ingredients which are not also used by children, so that might be water. If you use only water which is not also used by children, please sit down. আপনার প্রতিষ্ঠানে এমন কোনো উৎপাদিত বস্তু আছে বা এমন র ম্যাটেরিয়ালগুলো ব্যবহার করা হয় এবং ধরেন পানি ব্যবহার করা হচ্ছে এমন একটা পানি যেটা শিশুরা ব্যবহার করে না, সেরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা বসতে পারেন। Okay, so nobody's moving. Okay, everybody can sit down now. এবার সবাই আমরা বসে পড়ি। And thank you for indulging us. I hope that's got the blood pumping a little bit. আমরা সবাই ঘুমিয়ে যাচ্ছিলাম, সাইমন আমাদের জাগিয়ে দিল। How do I make the slide change? Has it changed? Excellent. Okay. So the point of all that wasn't just for us to have fun watching people standing up and sitting down or to get the energy levels up. It's to prove a simple point, which is that in every business, children are a stakeholder. So that might be children are customers of your products or services, or they may be the children of your customers. আসলে আমাদের সমস্ত ব্যবসার কাজের সাথেই কোনো না কোনোভাবে শিশুরা জড়িত হতে পারে। তারা আমাদের উৎপাদিত পণ্যটা তারা ভোগ করছে, অথবা আমরা যারা কাজ করছি তাদেরও সন্তান রয়েছে। তো কোনো না কোনোভাবে আসলে শিশুরা কিন্তু আমাদের ব্যবসার সাথে জড়িতই থেকে যাচ্ছে। It may be that children or young people are workers within your business or organization. এমনকি আমাদের যারা কাজ করছে বিভিন্ন ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানেও কিন্তু অনেক সময় আমরা খুব কম বয়সী অনেককে কাজ করতে দেখে থাকি। It might be that they are children of your employees within your business or organization. এবং এমনও হতে পারে যে তারাই হয়তোবা আপনার কর্মচারী যারা আছেন তাদেরই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বা কম বয়সী যারা, তারা হয়তো অন্য কোথাও কাজ করছে, আপনার প্রতিষ্ঠানে হয়তো না, কিন্তু অন্য কোথাও কাজ করছে। Or it may be that there are children in the communities around where your business operates and leaves a footprint, or children who are using the same and sharing the same resources that your business needs to operate. অথবা আমরা যদি সেই সব শিশুদের কথা মনে করি যারা আমাদের যেই কমিউনিটিতে আমরা কাজ করছি, আপনার ব্যবসা যাদেরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সেই জায়গায় তাদের বসবাস, এবং সেখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে আপনারা যে পণ্যটা উৎপাদন করছেন তার সাথে কোনো না কোনোভাবে তারা জড়িত হয়ে যাচ্ছে।
So why is this important to your business? Well, put simply, it's in no one's interest to do business in a way which jeopardizes the chance that future generations have to provide for themselves. কেন আসলে আমাদের ব্যবসা এটা প্রয়োজনীয়তা আমরা কেউই চাই না আমরা এমন কোনো ব্যবসা শুরু করব বা কোনো ব্যবসা নিয়ে এগিয়ে যাব যাতে করে সেই প্রভাবটা আমাদের শিশুদের জীবনে আমাদের যারা ভবিষ্যৎ কর্ণধার তাদের উপর প্রভাবিত করবে And for all of us in this room, it's really important for us to nurture future healthy skilled workers but also consumers. এজন্য আমরা সবাই চাই সেই সব ব্যবসাকে প্রাধান্য দিতে সেগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইতে যেখানে কিনা আমরা একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখতে পাবো এবং যেখানে আমরা যারা পণ্যের ভোক্তা তারা ভাবতে পারবো যে হ্যাঁ আমি এমন পণ্যটাই নিচ্ছি যাতে করে কোনো শিশুর কোনো ক্ষতি না হচ্ছে What's more, as we've heard a few times today already, providing family-friendly practices in your business or organization can support your business to grow. It can make it a more attractive place for people to work. It can demonstrate the responsibility your business has to your customers, whether that's your own buyers or further up or down the supply chain you operate in. এবং আজকে আমরা আসলে কয়েকটা আলোচনাতেই কয়েকটা কথাবার্তাতেই উঠে এসেছে যে আমরা যদি আমাদের যে কথাটা বারবার বলছে যে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি বিজনেস যে আমাদের পরিবার কিভাবে আমাদের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত এবং আমাদের যারা আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে তারা তাদের পরিবারের কথা যদি আমরা ভাবি এবং আমরা যেই পরিবারটা আমরা সবাই মিলে যখন আমরা একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি সেটাও একটা পরিবার সেখানকার কাজের পরিবেশের সাথেই প্রত্যেকের আবার ব্যক্তিগত পরিবারের যে ফলাফল বা যোগসূত্র সেটা প্রভাবিত হচ্ছে But how do we go about this? Well, you may remember this morning we talked a little bit about the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. So they established a due diligence requirement for all businesses, regardless of size, regardless of sector, to really get to grips with how their business impacts on human rights. আমাদের মানবাধিকারের সাথে ব্যবসার কোথায় সম্পর্ক সেটা ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপালে চলে এসেছে এবং এখানে ওই জিনিসটাকেই 10টা ভাগে দেখানো হচ্ছে এবং যেটার সাথে আমরা এই শিশুর রক্ষার অধিকারের সাথে ব্যবসা সম্পর্কটাকে তুলে ধরছিলাম And just 1 year later, UNICEF worked with Save the Children and the UN Global Compact to come up with these principles. These are called the Children's Rights and Business Principles. এবং ইউনিসেফ সেভ দ্য চিলড্রেন একত্রে এই 10টা প্রিন্সিপালকে যেটাকে বলা হয় যে শিশু বান্ধব ব্যবসা নীতিমালা এই নীতিমালাটাকে তৈরি করে এবং যেখানে এই 10টি বিষয়কে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে এগুলো যদি কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের পরিকল্পনার মধ্যে রাখে তাহলে কখনোই তারা শিশু অধিকার খর্ব হয় এমন কোনো ব্যবসা শুরু করবে না So what these principles do is guide businesses to understand how they can respect and support the rights of children by looking at conditions in the workplace, looking at the marketplace where products are sold, and looking at issues and impacts in communities and in environments. এবং এই 10টা প্রিন্সিপাল আসলে কি বোঝায় এই 10টা প্রিন্সিপাল বা নীতি যদি আমরা বলি সেটা কিন্তু প্রভাব দেখাচ্ছে যে আপনার ব্যবসার সাথে সেটা বাজারে কোথায় প্রভাব বিস্তার করছে এই পণ্য যারা কিনে নিয়ে যাচ্ছে সেইখানে যারা ব্যবহার করছে সেই জায়গায় সেটা শিশুর জন্য কোথাও ক্ষতিকর কিনা অথবা আপনার এই যেই পরিবেশটাতে কাজ হচ্ছে সেই পরিবেশের কোথাও কোনো শিশুর অধিকারের জায়গায় সেটা কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে কিনা তাহলে এই নীতিগুলো যদি মেনে চলে তাহলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানই আসলে শিশু বান্ধব সেই রকম একটি অধিকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে And they cover the full range of potential impacts that businesses can have when it comes to children's rights, whether that's direct impacts or indirect impacts. এবং এটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিভিন্ন ধরনেরই প্রভাব বিস্তার করে কখনো কখনো কোনো একটা ব্যবসার কারণে সরাসরি শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কখনো কখনো পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে So now we want to just take a little bit of time looking at what this requirement of due diligence means and how we go about it. Well, first of all, it starts with looking at your responsible business policies and embedding a commitment to responsibility at that policy level within your organization. So again, if I can just ask this time for people to put their hands up. Who in this room has a responsible business policy for your business? If you just put your hands up. Responsible business policy আছে কাদের যদি আপনি একটু হাত তোলেন
Fantastic. So it's a fair few people. And for those of you who just put your hands up, can I ask you, does your responsible business policy specifically talk about children's rights? If you just put your hands up. আপনাদের কারো কি শিশু অধিকারকে সরাসরি 1 2 3 4 5 5টা হাত পেয়েছি। Excellent. Five. So then after the policy commitment, we then move into more active due diligence, looking at assessing impacts, really getting to grips with your particular operation and how it impacts on children's rights, what the touch points are, then moving through to looking at actions to address those impacts, monitoring how this goes, and then also communicating how you are doing that to build transparency. এই জন্য আমরা যেভাবে কাজ করছি তা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি যে আপনার ব্যবসার সাথে শিশু অধিকারের সম্পর্কটা কোথায়, কিভাবে আপনার ব্যবসা ওই কাজে এই প্রভাবের সাথে জড়িত হচ্ছে, এবং সেই বিষয়টাকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার পরে আমরা যেটা করি যে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে কোথায় কোথায় আপনি ছোট ছোট কিছু পরিবর্তন আনলে পরে এই যেই প্রভাবটা আছে সেই প্রভাবের একটা ভালো ফলাফল আপনার ব্যবসার জন্য আপনারা নিয়ে আসতে পারেন এবং এটা সবার জন্যই ভালো হয়। So why is this still important? So despite incredible progress for children in recent years, all around the world is still an incredibly dangerous and challenging place for children. এত কিছুর পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনকার বর্তমান যে বিশ্বে আমরা অবস্থান করছি সেটা দিনে দিনে আরো বেশি সংকটময় হয়ে যাচ্ছে শিশুদের জন্য। In Bangladesh, every hour of every day, 7 newborn babies die. And most of those are from preventable causes. বাংলাদেশে প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে 7 জন করে সদ্যজাত শিশু মারা যাচ্ছে, এবং এমন যদি ঘটনাটা খুঁজে দেখা যায় যে কেন মারা গিয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়তো কারণগুলো এমন ছিল যা সহজেই কিন্তু সমাধান করা যেত। More than 36% of children in Bangladesh are stunted, which is threatening their full physical and cognitive development. Around 10 million children in Bangladesh don't have birth registration. More than 1.7 million children in Bangladesh are engaged in child labour, and 38% of secondary age school children in Bangladesh drop out of secondary age school before they complete the education cycle. এবং ও যে তথ্যগুলো দিচ্ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছে যে কতজন শিশু আসলে তাদের যে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেটা থেকে ঝরে পড়েছে, কতজন আসলে স্কুলে যেতে পারছিল না, এবং কতজন বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। Now, businesses can be part of the solution to all of those problems. ব্যবসা কিন্তু সব সমস্যার হয়তো সমাধান নিয়ে আসতে পারবে না। And when we look at the key themes connecting business to children's rights, this is what emerges, whether it's maternity rights, providing support for female workers to breastfeed their children in the workplace, moving on to water, sanitation and hygiene, looking at impacts in communities where workers are living and how your business can support those. এবং আমরা হয়তো আমাদের এই কাজের সাথে যেটা আমরা দেখেছি যে কয়েকটা ক্ষেত্রে আমরা যদি কাজ করি তাহলে সেটা সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিশু অধিকার সুরক্ষায় কাজ করতে পারে। এই ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে যে মাতৃত্বকালীন অধিকার, তারপরে মায়েরা যেন তাদের সন্তানদেরকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা, ডে কেয়ার বা শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, তারপরে বিভিন্ন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির কথা যেটা আমরা আজকে সকালে একটা কেস স্টাডিতে দেখেছি, তারপরে এসেছে যে পয় নিষ্কাশন এবং মানে যেটা নিরাপদ পানি সেই পানির ব্যবস্থা করা, এবং আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমরা একটু আগেও বলেছি সেটা হচ্ছে যে যে এলাকায় আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে সেই ব্যাপারটা। And looking at these issues, it's not just good for children, it's also good for business. And I wanted just to give you a couple of examples of why this is the case. And we've got a lot of data which is coming through now showing the investment case of working on children's rights. এবং যে বিষয়গুলো আমরা মাত্র বলে আসলাম সেটা যে শুধু আপনার শিশু অধিকারকে সুনিশ্চিত করছে তা না, এটা কিন্তু ব্যবসার যে উন্নতির জায়গা সেখানেও একটি ভালো প্রভাব বিস্তার করছে। তো কয়েকটা তথ্য দিয়ে আমরা এটা দেখানোর চেষ্টা করছি। So within UNICEF, we've started to work with businesses here in Bangladesh to really help them assess their impacts on children. And what I'm showing you now is a mapping across a group of businesses
where we've looked at the number of children that business is touching upon through its employee workforces. So this shows the number of children in various age groups that employees in those businesses have, and it also shows whether the children are living with the worker or whether they are living perhaps back home in a village location. বাংলাদেশে ইউনিসেফ এই কাজটি শুরু করছে কয়েকটি ফ্যাক্টরির সাথে, এবং এখানে তাকালে আপনারা দেখতে পাবেন যে একপাশে কিন্তু শিশুর বয়সের সংখ্যা দেখানো হচ্ছে, যে কত থেকে কত বছর বয়সী শিশুদের তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি, আর এক পাশে দেখানো হচ্ছে যে সেখানে কতজন শিশু কিন্তু তার বাবা মার সাথে তার ব্যবসা, মানে বাবা মা যেখানে থাকে সেই প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি হয়তো তার বাড়ি, কিন্তু সেখানে কাছে থাকে না, বাবা মা গ্রামের বাড়িতে শিশুটিকে রেখে এসছে। সে কারণে ওই যে একটা অংশ দেখছে নাম্বার অফ লেফট বিহাইন্ড চিলড্রেন, সেটা হচ্ছে বাবা মা শুধু থাকছে কিন্তু সন্তান তার কাছে থাকছে না, এবং কত বয়সী সন্তান থাকছে না ওই অংশটা যদি দেখেন সেটা কিন্তু খুবই একটা আতঙ্কের দৃশ্য, যে এত ছোট সন্তানকে ফেলে কেন বাবা মা এখানে কাজ করছে। So what you can see from this graph is the bulk of children are falling between 0 to 10 years old. So what that means is key priorities we're looking at are child survival, we're looking at early childhood development through nutrition, through health, we're looking at pre-primary education, and we're looking at primary education. এবং এই সংখ্যাটা আরেকটু খুব মানে ভয়ঙ্কর অবস্থা এই কারণে যে 0 থেকে 3 বছর বয়সী সংখ্যা 10 বছরের মধ্যেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শিশুর অবস্থান, এবং এই সংখ্যার শিশুদের অধিকারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি, আমরা দেখছি যে এখানে খুব বেশি প্রয়োজন হচ্ছে ওই অবস্থা শিশুর যেই চাহিদা সেটা কেন শিশুকে পাওয়া বাবা মা দিতে পারছে না এটা দেখা, এবং যদি কোনো ওই ধরনের সমাধান আনা যায় যে কিভাবে তাদেরকে বাবা মা সাথে রাখতে পারে, অথবা তার জন্য সেই প্রতিষ্ঠানে অন্য কোনো সুযোগ সুবিধা থাকতে পারে, অথবা বাবা মা এমনভাবে তার শিশুকে দেখবে যাতে করে তার অন্যান্য মৃত্যু হার বা এই যে স্কুলে যাচ্ছে না সেই হারগুলো কমে যায়। From a business perspective, what we're looking at is, first of all, this irregular curve at the bottom. So if you see, there's very few children of workers who are aged between 0 to 2. And what this can tell us from a business challenges perspective is the challenge that female employees have, particularly in working with an infant child. And now what this is mean for these businesses, this is based on businesses within the RMG sector. What this means is that they are constantly losing skilled female workers through pregnancy. এবং এই পুরো গ্রাফটাতে যতগুলো প্রতিষ্ঠানকে দেখানো হয়েছে সবগুলো কিন্তু গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিকে দেখানো হয়েছে, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই নিচের দিকে সংখ্যাটা দেখেন একটু ভেঙে ভেঙে আসছে, এবং এখানে এটাই বোঝাচ্ছে যে আগামীতে এই সেক্টরে যারা কাজ করতে আসবে তাদের মধ্যে যারা খুব কম বয়সী মা তারা কিন্তু খুব বেশি এই কাজে আসতে চাবে না, কারণ তাকে তার বাচ্চাকে কোথায় সে রেখে আসবে, কার কাছে রেখে আসবে, এটা তার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং। এটাই হচ্ছে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করার মতো। On this next graph, we're looking at children of workers in a garment factory by their educational enrollment status. So we're looking at whether they are going to daycare with pre-primary education, primary school, or secondary school. And what you can see here is there's kind of 2 pockets of red, which is where we've been able to identify children who are either not receiving pre-primary education or where they have dropped out of secondary age school. এই চিত্রটাতে আমরা দেখার চেষ্টা করেছিলাম যে যাদের সন্তানদের তথ্য আমরা নিয়েছি সেখানে সন্তানরা স্কুলে যায় কি যায় না বা কত পার্সেন্ট যায়, এবং এখানে যে অংশটা বেশি রঙিন করে দেখা যাচ্ছে কমলা রঙের, সেখানটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাদের বেশিরভাগের একটা অংশ হচ্ছে যে হয় স্কুলে যায় না, কোনো কাজের সাথে জড়িত না, অথবা স্কুলে যায় না কিন্তু কোনো না কোনো ধরনের কাজের সাথে জড়িত। And for business, this is important because the science is now conclusive that children who don't have pre-primary education are much less likely to complete the education cycle and are therefore much less likely to develop the education and skills they need to be fully productive members of society once they reach adulthood. এবং এই জায়গায় কিন্তু আসলে ব্যবসার জন্য খুব ক্ষতিকর একটা ভয়াবহ চিত্র নিয়ে আসছে, কারণ এই সংখ্যক শিশুরা তারা কিন্তু পড়াশোনা যেহেতু ছেড়ে দিচ্ছে তারা পড়াশোনার পুরো চক্রটাকে সম্পূর্ণ করতে পারছে না, এবং পরিশেষে কি দেখা যায় যে তারা কিন্তু কোনো দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদের সামনে ভবিষ্যতে আসতে পারবে না। And then finally,
we're going to look at just some health indicators. And it's no surprise to anyone in this room that a healthy worker is a productive worker. এখানে আমরা স্বাস্থ্যের দিকে দেখেছিলাম এবং আমরা সবাই এখানে জানি এবং আপনারা এই চিত্রও দেখতে পাচ্ছেন যে কত ধরনের স্বাস্থ্যগত বিষয় নিয়ে এখানে তুলে আনা হয়েছে এবং এটা তো অবশ্যই যদি কর্মী যদি সুস্থ না থাকে ওয়ার্কাররা যদি সুস্থ না থাকে তাহলে আমার ব্যবসার প্রোডাক্টিভিটি কিন্তু নেমে যাবে যেটা আমাদের সকালে কেস স্টাডিতেও ছিল And it's also true that for workers with children, the health of their children is very important to their ability to be productive and present in the workplace. এবং এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা কিন্তু পুরো কাজটা করেছিলাম যে ফ্যাক্টরি যারা ওয়ার্কার তাদেরকে নিয়ে তাদের বাচ্চা সম্পর্কে জানতে এবং এটা এই কারণে যে ওয়ার্কার যদি নিশ্চিন্তে থাকে যে তার ছেলে বা মেয়ে কোথায় আছে এবং তারা সুস্থ আছে কিনা ভালো আছে কিনা তাহলে কিন্তু সে প্রোডাক্টিভলি আপনার ব্যবসায় কাজ করতে পারবে না হলে কিন্তু সে সেটা করতে পারবে না So what UNICEF is doing with this data is working with businesses to try and achieve two things at the same time. We want to see progress for children, but we also want to see positive results for business. এই কারণে এই সমস্ত তথ্য নেয়ার পর আমরা ফ্যাক্টরিগুলোর সাথে ইউনিসেফ যেভাবে কাজ করছে তা হচ্ছে দুটো জিনিস এক হচ্ছে যে আসলে কিভাবে এই শিশুদের জন্য একটি ভালো ভবিষ্যৎ নিয়ে আসা যায় এবং আরেকটা হচ্ছে ব্যবসার জন্য সেটা কিভাবে ভালো নিয়ে আসতে পারে And one of the strongest examples of this that we have is an initiative called Mothers at Work. So I'm now going to hand over to Monera, who's going to talk us through the Mothers at Work initiative. Thank you, Simon. It's not changing. Okay, change. Okay. So Simon has talked about actually the scenario in the business workplaces. And also like highlighted that how children matters to business. I'll just talk about a solution actually. So this is basically actually nutrition intervention program we have been implementing in the workplace, basically in the RMG sector. What about I talk about like, you know, in Bangla? Amar translation darkar hobe na, I'm Bangla kotha bolchi. Those are internationals here, so I think that like because slides are in English, so that can help you. So Mothers at Work, এই নামটা আসলে আমাদের একটা ইন্টারভেনশন প্রোগ্রামের নাম এটা এসছে আসলে স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে ইটস এ ব্র্যান্ড নেম অফ আওয়ার প্রোগ্রাম এটা আমরা আসলে ইউনিসেফের টেকনিক্যাল সাপোর্টে এটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি থ্রু ব্র্যাক ফুলকি এবং আমরা একটা কনসোর্শিয়াম করেছি তাদের মাধ্যমে এবং আমাদের বেটার ওয়ার্ক বিজনেস আইএলওর বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম আমাদের আসলে কোলাবোরেটিভ পার্টনার So basically এটা আসলে গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি অফ হেলথ নিউট্রিশন নিয়ে কাজ করে এবং অনেক রকমের প্রোগ্রামস ইনিশিয়েটিভস আছে সো ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস আছে আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ হেলথ তো সেখানে একটা কম্পোনেন্ট আছে ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চাইল্ড ফিডিং সো ইনফ্যান্ট অ্যান্ড ইয়াং চাইল্ড ফিডিং প্র্যাকটিসেসটা একদম রিকমেন্ডেড লেভেল WHO রিকমেন্ডেড লেভেল করার জন্য অনেক রকমের ইনিশিয়েটিভ আছে বাংলাদেশে তো সেইটা যেহেতু ইউনিসেফ গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করে তো সেইখানে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে আমাদের যে এই যে ওয়ার্কপ্লেস আছে বিশেষ করে আরএমজি সেক্টর যেখানে ইয়াং মায়েরা কাজ করছে তো প্রচুর মা আছে যারা একটু আগে আমরা একটা সিনারিও যেটা সাইমন প্রেজেন্ট করছিল যে অনেক মা আছে যে ছোট ছোট বাচ্চা তারা বাইরে রেখে আসে নিজেদের কাছে রাখতে পারে না তো এরকম ক্ষেত্রে আসলে বাচ্চা এবং মা দুজনেই সাফার করে সো আমি যখন আসলে লাঞ্চের কিছু আগ দিয়ে যখন এই রুমে ঢুকছিলাম তখন আই ওয়াজ সো গ্ল্যাড টু হিয়ার যে বিজনেস মাইন্ডস আসলে নিউট্রিশনের কথা বলছে মায়েদের নিউট্রিশনের কথা বলছে বাট আমরা জানি না কতটা আমরা কনসার্ন অ্যাবাউট যে মায়েদের বাচ্চা তো আমি ওগুলো একটু আলোকপাত করব যে কিভাবে মা এবং বাচ্চা দুজনের পুষ্টি আসলে আমাদের বিজনেসের সাথে রিলেভেন্ট সেটা আমি একটু কথা বলবো কেন আসলে আমরা এই ওয়ার্কপ্লেসে মায়েদের আসলে বা বাচ্চাদের পুষ্টি আসলে আমি বলবো যে ইটস নট আমরা আসলে মায়েদের পুষ্টি নিয়ে আসলে প্রোগ্রামটা না আসলে বাচ্চার পুষ্টি তো সেখানে আমি আসবো একটু হাইলাইট করবো যে কেন আসলে বাচ্চা আমি জাস্ট একটা জিনিস একটু এখানে সবাইকে একটু মনে করে দিতে চাই যে আজকে আমি ওয়ার্কিং মা যদি আমি হই আজকে যে আমার কগনিটিভ যে এবিলিটি আমার আছে প্রোডাক্টিভিটি ক্যাপাসিটি যেটা আমার আছে এটা কিন্তু আমার আসলে সেকেন্ড বার্থডের মধ্যেই কিন্তু সেটা ডিটারমাইন্ড হয়ে গেছে এটা আসলে আমি জানি না যে আমরা এখানে যারা আছি কতজন এটা আমরা জানি ইটস এ ফ্যাক্ট এটা রিসার্চ থেকে এটা আমরা আসলে জেনেছি যে প্রত্যেকের যে কগনিটিভ যে অ্যাবিলিটি বা প্রোডাক্টিভিটি ক্যাপাসিটি যেটা সেটা আসলে ডিটারমিন্ড হয়ে যায় উইদিন 2 years অফ আওয়ার লাইফ
তো সেইটা আসলে জন্য আসলে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে যেসব মায়েদের সাথে আমরা কাজ করছি তাদের বাচ্চা, এবং তারপরে আমি একটু আলোকপাত করব যে এই মায়েদেরকে নিয়ে যা আমরা আসলে বিজনেসের কথা যখন চিন্তা করছি যে হাউ ইট ম্যাটার্স, যে তাদের বাচ্চাদের নিউট্রিশনে তারা যখন তারা কনসার্ন থাকে তখন কিভাবে এটা তাদের কাজে এফেক্ট করে এবং আমি বিজনেস থেকে লুজার হই। মায়েদের কথা আসছিলাম যে এই প্র্যাকটিক্যাল আমার চাইতে আপনারা ভালো জানেন যে মায়েরা যখন কাজে আসে তারা আসলে ফুল টাইম কাজ করে। আমরা যে একজন যে ছোট বাচ্চার মা তাকে কিন্তু আমরা কনসিডার করি না, তাকে বলি না যে ঠিক আছে তোমার যখন খুশি ততক্ষণ কাজ করে তারপরে তুমি বাকি সময় চলে যাও। তাকে ওই কনসেপ্ট, সে ফুল টাইম একজন ওয়ার্কিং মা হিসেবে কাজ করে। তারপরে হচ্ছে যে যখন সে কাজে ফিরে আসে তখন কিন্তু ছোট বাচ্চা রেখেই সে ফিরে আসে কাজে। আমরা ওইটুকু সময় তাকে স্পেয়ার করি না যে বাচ্চা বড় হবে তারপরে সে সেম পজিশনে ফিরে আসবে। তারপরে সে যেখানে থাকে এবং আমার যে কাজের জায়গায় কাজ করতে যেখানে আসে সেখানে কিন্তু তার আসতে একটা অনেক ডিস্টেন্সটা ম্যাটার করে। আসলে অনেক সময় আসে সেখানে সে ঘন ঘন যে মা বাচ্চাকে সে খাওয়াতে পারে না বা বাচ্চার কেয়ার নিতে পারে না, সে কাজ এবং তার বাসা যেখানে সে থাকে সেটা ডিস্টেন্সটা ম্যাটার করে। তারপরে যেখানে সে কাজ করে সেখান থেকে সে কতটা আসলে সাপোর্ট পাচ্ছে তার বাচ্চাকে, ওই ছোট বাচ্চাকে টেক কেয়ার করার জন্য, বাচ্চার পুষ্টির কথা যদি আমরা বলি, তো সেটাও আসলে আমাদের জন্য একটা কনসার্ন। তারপরে হচ্ছে যে মা যারা কাজ করতে আসছে ওয়ার্কিং মা, এবং তারপরে আমরা যারা তাদেরকে নিয়ে কাজ করছি, আমরা ওদেরকে কাজ দিচ্ছি ওয়ার্ক প্লেসে, আমাদেরও আসলে পুষ্টি বা তাদের কেয়ার প্র্যাকটিস এগুলো নিয়ে আসলে কতটুকু আমাদের জ্ঞান আছে সেটাও আসলে আমাদের জন্য একটা কনসার্ন। তারপরে মা শুধু ওয়ার্ক প্লেসে না, সেই মাটা যখন আবার তার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে যেখানে সে থাকে বসবাস করে, তো সেখানে কমিউনিটিতেও আসলে সে কতটা বা তার নিজের ফ্যামিলি থেকে কতটা সাপোর্ট পাচ্ছে এটাও একটা কনসার্ন। তো যে কথাটা প্রথমে বলছিলাম যে একটু হাইলাইট করব যে একটা বাচ্চাকে নিয়ে আমরা কেন কথা বলছি। আমরা যখন আসলে ওয়ার্কার দিনে কাজ করি আমরা মনে করি তার একটা ভালো পুষ্টি দরকার, ডেফিনেটলি ওই তাকে মেনটেন করার জন্য তার দরকার, সে কাজটা ভালো দিবে। কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট আওয়ার ফিউচার প্রোডাক্টিভিটি, যে আমার তো ওয়ার্কফোর্স তৈরি হবে, সেটা একটা বিষয় আছে। তো আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আমি সায়েন্স যেটা বলছি যে আমরা যখন যারা পুষ্টি নিয়ে কাজ করি আমরা এটা জেনে গেছি যে আমি 2 বছর বয়সের পর একটা বাচ্চার পুষ্টি নিয়ে খুব একটা বেশি বা তাকে ইমপ্রুভমেন্টের জন্য কিছু করার স্কোপ আমাদের থাকে না। এটা হচ্ছে যে আমরা বলি যে ফার্স্ট 1000 days অফ লাইফ, সেটা দেখেন কিভাবে শুরু হচ্ছে কনসেপশন থেকে, মায়ের পেটে যেদিন থেকে জন্ম হচ্ছে একটা বাচ্চা সেদিন থেকে শুরু করে তার সেকেন্ড বার্থডে পর্যন্ত এই যে সময়টা, সেটা অন অ্যান অ্যাভারেজ এটা আসলে আমরা বলি 1000 দিন। সেই 1000 দিন আসলে ম্যাটার করে একটা বাচ্চার পুষ্টির জন্য। এবং পুষ্টি যে আসলে আমার কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টের জন্য, আমার ফিজিক্যাল গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট, আমার প্রোডাক্টিভিটি, আমার আর্নিং ক্যাপাসিটি সব কিছুর মূলে কিন্তু আমার পুষ্টি। স্বাস্থ্যটা আসে এর সাথে অবশ্যই, কিন্তু পুষ্টি থেকে সব কিছুই আসলে বেসটা তৈরি হয়। তার পাশে আমি হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, এখানে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে পুষ্টির সাথে ব্রেস্ট ফিডিং, এটা আমরা সবাই বোধহয় জানি এখন মিডিয়া থেকে, বিশেষ করে আমরা যখন বলি এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং, একটা বাচ্চার বয়স 6 মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধই তার জন্য যথেষ্ট, অন্য খাবার তার জন্য প্রয়োজন নাই। শুধু প্রয়োজন নাই তা না, খাওয়ালে তার জন্য বরং আরও ক্ষতি হবে। তো সেটাকে আমরা বলছি এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং। এবং সেটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বাচ্চা যদি এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফেড না হয়, তার হচ্ছে 180 দিন বয়স পর্যন্ত, 180 দিন মানে 6 মাস ওই মধ্যে, তাহলে সেই বাচ্চার একটা মৃত্যু ঝুঁকি থাকে। এটা বিভিন্নভাবে হয়, সে তার ডায়রিয়া হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, সে বাইরে যে খাবারগুলো খাচ্ছে সেটার জন্য তার কন্টামিনেশন হয়, প্লাস হচ্ছে ব্রেস্ট মিল্ক থেকে তার যে একটা বেস তৈরি হয়, তার একটা ইমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট যেটা হয় সেটা তার ঘাটতি থাকে, যে কারণে সে ঘন ঘন ইনফেকশাস ডিজিজে আসলে সে আক্রান্ত হয় এবং যেটা থেকে আসলে বাচ্চাদের মৃত্যু হয়। এবং কিছু আমি ফ্যাক্ট এখানে মানে এক্সপ্লেন করছি না, এটা সায়েন্স থেকে আমরা জেনেছি যে এটা আসলে বাচ্চার মৃত্যু হয়, অনেক মৃত্যুর জন্য বাচ্চাদের মৃত্যু। সাইমনও বলছিল, যেটা রেফার করছিল, যে অনেক বাচ্চার যে মৃত্যু হয় আমাদের দেশে, নিউবর্ন ডেথ যেগুলো হয় বা ইনফ্যান্ট ডেথ যেগুলো হয়, সেগুলোর জন্য মূলে অনেকগুলি বাচ্চার মৃত্যুর জন্য অপুষ্টি দায়ী, এবং বিশেষ করে ব্রেস্ট ফিডিংটা 6 মাসের মধ্যে যদি একটা বাচ্চা এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিড না হয় তাহলে তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এখন আসি বিজনেস। আমরা তো বাচ্চা, এখন আমরা হয়তো মনে করতে পারি আমরা তো বিজনেস করছি একটা ওয়ার্কিং মা নিয়ে, মাটা কাজ করছে, সে কাজ করতে পারবে কিনা, তার পুষ্টি আছে কিনা সেটা আমরা ভাবি।
কিন্তু এটা আসলে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসলে আমরা একটা এস্টিমেশন করে দেখেছিলাম যেটা ফ্যাক্ট। এটা আমি এখানে এই হলে কিছু চেনা মুখ আছে আমার, যাদের সাথে আসলে আমরা কাজ করেছি। তো ইউ ক্যান অলসো আস্ক দেম অলসো দ্যাট কোয়েশ্চেন যে হাউ দে বেনিফিটেড। তো তাদের কাছ থেকে আমরা একটা এস্টিমেশন পেয়েছি যে মায়েরা যখন কাজ করে তাদের ছোট বাচ্চা রেখে এসে, বাচ্চা সুস্থ থাকতে পারে অসুস্থ থাকতে পারে, কিন্তু বাচ্চার জন্য যে একটা কেয়ার, তার যে একটা ন্যাচারাল একটা যে থাকে একটা টেন্ডেন্সি থাকে বা তার যে মাইন্ডসেটটা থাকে, তো সেইটা তো আসলে হ্যাম্পার্ড হয় যে সে যখন কাজ করতে আসে, সে কখন ফিরে যাবে, কখন বাচ্চাটাকে টেক কেয়ার করবে। তো সেই রকম মাইন্ডসেটে সে যখন কাজ করে তখন দেখা গেছে যে সে কিছু প্রোডাকশন তার ডিফল্টেড হয়, সে কিছু মিস করে। তো সেটা দেখা যাচ্ছে যে একটা প্রোডাকশন যখন তার মিস হয়, ডিফল্টেড হয়, তখন সেটার জন্য একটা কি হয়, বিজনেস লস হয়। তো সেই লসটাকে ক্যালকুলেট করে দেখা গেছে যে একটা মা দিনে বা একটা মাসে বা বছরে কয়টা প্রোডাকশন লস করতে পারে, তাহলে তার কত টাকা আমার বিজনেস লস হয়। এবং আমি যদি সেই মাটাকে উল্টাভাবে যদি সাপোর্ট করি তার বাচ্চাকে টেক কেয়ার করার জন্য, তাহলে কি হয় যে আমার ওই লসগুলো হচ্ছে না। তো এইভাবে আমরা একটা এস্টিমেশন আমরা করেছি। সেখান থেকে দেখা গেছে যে আমরা যদি নেক্সট টাইম আপনাদের সাথে কখনো ইন্টারাকশন করি, সেখানে হয়তো আরও ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবো। কিন্তু আমাদের এস্টিমেশনে দেখা গেছে যে আমরা যদি $25,000 যদি ইনভেস্ট করি ইন ইয়ার, তাহলে দেখা যায় যে আমরা আসলে $52,000 আসলে USD আসলে আমরা আর্ন করতে পারি। তো এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স আমাদের আছে। যে মাদার্স এট ওয়ার্ক যে আমরা বলছিলাম ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম, নিউট্রিশন ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম অ্যাবাউট ম্যাটারনিটি প্রোটেকশন আমরা বলি, আর ব্রেস্ট ফিডিং সাপোর্ট অ্যাট দ্য ওয়ার্ক প্লেস। ম্যাটারনিটি প্রোটেকশনটা হচ্ছে এই যে বাংলায় বলা হয় যে মাতৃত্বকালীন যে সুবিধাগুলো, সেটা তার মধ্যে মা পাবে, ম্যাটারনিটি লিভ আমরা বলি আর কি সেটা, তারপর তার মেডিকেল বেনিফিটস সে পাবে, সে কাজে ফিরে আসার তার একটা রাইটস তাকে দিতে হবে, এগুলো আমরা আসলে বলি ম্যাটারনিটি প্রোটেকশন। আর ব্রেস্ট ফিডিং সাপোর্টটা হচ্ছে বাচ্চাকে যে ব্রেস্ট ফিড করানোর জন্য বা ব্রেস্ট ফিডিংটা ইনশিওর করার জন্য যে ধরনের সুবিধা দেওয়া হয় সেটা। তো এই দুটো জিনিস একটা, এটা আসলে বাচ্চার পুষ্টির কথা বলবো। এই 1000 দিনের মধ্যে যে পুষ্টিগুলো একদমই ক্রিটিক্যাল, সেই পুষ্টিগুলো এনশিওর করার জন্য আমার যে ওয়ার্কিং মা আছে, সেই মাকে যদি তার বাচ্চা, তার নিজের ম্যাটারনিটি প্রোটেকশন এবং তার বাচ্চাকে, ছোট বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিড করানোর জন্য যে সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা আমরা করেছি, মাদার্স এট ওয়ার্ক। তো সেটার জন্য আমাদের কিছু টেকনিক্যাল কাজ করতে হয়েছে। তো সেখানে আমরা আসলে আইডেন্টিফাই করেছি 7টা ন্যূনতম আমরা বলি যে মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড, 7 স্ট্যান্ডার্ডস। এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো আমি এটা ফ্লায়ার আসলে ফ্রন্ট ডেস্কে রেখেছি, 100টা কপি রেখেছি আমার মনে হয়, হোপফুলি আপনারা সবাই বাংলা কপি আমি রেখেছি। বাট আমি আসলে একটুখানি একটা করে বলছি যে খুবই সিম্পল। এই 7টা যদি, যেমন আমি যখন সকালে 2-1জন কনসার্ন রেজ করছিলেন যে মায়েদের পুষ্টি ওনারা নিশ্চিত করতে চান বা আপনার কনসার্ন, কিন্তু হয়তো অনেকেই বুঝতে পারছেন না যে, বা জানেন না বা বুঝতে পারেন না যে কীভাবে এটা এনশিওর করবেন। সো দ্যাটস কাইন্ড, এই গাইডেন্সটা আসলে হয়তো তাদেরকে হেল্প করবে যে হ্যাঁ, আপনারা যদি এগ্রি করেন যে না, আমার নিজের গুড বিজনেসের জন্য অথবা ফিউচার আসলে ওয়ার্কফোর্স তৈরি করার জন্য আমার আসলে বাচ্চার পুষ্টি আসলে নিশ্চিত করা দরকার। একটা মাকে সেই রাইটটা দেওয়া দরকার, তার ম্যাটারনিটি প্রোটেকশন রাইটস এবং তার ব্রেস্ট ফিডিং সাপোর্ট রাইটসটা যদি এনশিওর করে। কিন্তু হাউ ক্যান ইউ ডু দ্যাট, এই প্রশ্ন হয়তো অনেকের মনে আসবে। কিন্তু এটা আসলে খুব বেশি হার্ড ওয়ার্ক না, খুব বেশি কিছু আপনার করার দরকার নেই। তো সেই জন্য সেটাকে আপনাকে গাইড করার জন্য আমরা আসলে তৈরি করেছি যে 7 স্ট্যান্ডার্ড। 7 স্ট্যান্ডার্ড ধরেন একটা হচ্ছে যে তাকে আপনার কাজের ক্ষেত্রে একটা ব্রেস্ট ফিড করার জন্য মা তার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াবে, সেটার জন্য একটা স্পেস তৈরি করতে হবে। সেই স্পেসটা কিন্তু শুধু জানাতন স্পেস না, সেখানেও আমাদের একটা গাইডেন্স আছে। এই 7টা স্ট্যান্ডার্ডের পিছনে কিছু ডিটেল কিছু গাইডলাইন্স আছে। যে স্পেসটা শুধু আমি এটা অনেক জায়গায় আমি দেখেছি, অনেক ফ্যাক্টরিতে বা অনেক কাজের জায়গায় শুধু একটা কর্নার করে দেওয়া হয়, একটা চেয়ার দিয়ে রাখা হয়, কিন্তু দ্যাটস নট এনাফ। মাকে একটা সন্তোষজনক অবস্থায় বসে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে, তাহলে আসলে প্রপার ফিডিংটা হবে, বাচ্চা পরিপূর্ণভাবে দুধটা পাবে, খেতে পারবে, এবং মারও ভালো হবে, সুবিধা হবে, শান্তি পাবে। তো সেরকম কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যে ন্যূনতমভাবে একটা ব্রেস্ট ফিড করার জন্য যে আমি জায়গা বা আমি একটা রুম যদি বলি, তো সেটা কীরকম হবে, তো সেটা আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে আমার কাজের জায়গায়। সেকেন্ডটা হচ্ছে যে আমি তো কাজে ব্রেস্ট ফিড করার জন্য আমি কর্নার বা একটা স্পেস বা একটা রুম আমি ঠিক করে দিলাম, চেয়ার বা আমাদের কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে সেখানে কী জিনিস থাকতে হবে, তো সেটা করলাম আমি। কিন্তু আমার মাকে তো একটা ব্রেক দিতে হবে। আর এই স্ট্যান্ডার্ডটা আগে বলিনি যে এই স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে যা কিছু কথা বলছি সেগুলো কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্টের যে আমাদের নীতিমালা আছে সেটার উপর ভিত্তি করে, আমাদের লেবার ল ফলো করে আসলে আমরা কাজ করি, আমাদের বিজনেস আমরা করি।
তারপরে আমরা যদি বলি যে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য, যেটা সাইমন বলে গেছে যে রাইটস বলে কথা, বা আইএলও থেকে যে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আমরা রাইটস নিয়ে বলেছি, এগুলো আসলে এন্টাইটেলমেন্ট, এগুলো আমাদের পলিসিতে আছে, নীতিমালাতে আছে, আমরা আসলে উই হ্যাভ টু, আমাদের এটা দিতে হবে এটা। তো সেগুলোর ভিত্তি করে, এটা বাড়তি কিছু না, সেগুলোর মধ্যে করে শুধু গাইডলাইনটা দেওয়া আছে হাউ ইউ ক্যান, আসলে ওগুলোকে আপনি কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন। তো এই যে ব্রেক, মায়েদেরকে ব্রেক দেওয়া, যে আমাদের হয়তো অনেকে আমরা জানি যে আচ্ছা আমরা মায়েদেরকে ব্রেক দিচ্ছি, বাট আপনি কিভাবে বাচ্চাকে একদম রিকমেন্ডেড লেভেলে বাচ্চাকে ব্রেস্টফিড করানোর জন্য আসলে কতটা সময় তার ব্রেক দরকার। দিনে আমরা দেখেছি দিনে যদি 2 বার তাকে ব্রেক দেওয়া হয় তাহলে, তো এই কথাগুলো আমাদের গাইডলাইনের মধ্যে বলে দেওয়া আছে যে ব্রেস্টফিড করার জন্য মাকে ব্রেক দিতে হবে। তারপরে শুধু আমি ব্রেক দিলাম, কিন্তু একটা মা কিন্তু অনেক সময় আছে যে তার সেই যে কমিউনিটি থাকে বা যেখানে থাকে, বাচ্চাকে শুধু একাই ঘরের মধ্যে রেখে আসতে পারবে না, তো সেই ক্ষেত্রে কী করে, সে গ্রামে ফেলে চলে আসে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাহলে বাচ্চার কিন্তু এই যে ছোটোবেলায় যে তার যে এই পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য যে ব্রেস্ট ফিডিং বা কেয়ারিং প্র্যাকটিসটা যে হওয়া দরকার, সেটা কিন্তু হতে পারে না। তো সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যারা তাদেরকে কাজ দিচ্ছি, আমাদের সাথে যাদের সম্পর্ক, আমাদেরকে একটু কেয়ার করতে হবে যেন চাইল্ড কেয়ার প্রভিশনটা আপনার কাজের ক্ষেত্রে থাকে। এটা যদি তার বাড়িতে যদি একদম কেয়ার গিভার, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেয়ার গিভার যদি না থাকে, তাহলে সেই প্রভিশনটা আমাদের তৈরি করে দিতে হবে, এবং সেটারও স্ট্যান্ডার্ডটা কীরকম হবে সেটারও একটা গাইডলাইন আছে। তারপরে আসছি যে ম্যাটারনিটি প্রোটেকশনের কথা যেটা বলছি, যেটা পেইড ম্যাটারনিটি লিভ কিন্তু আমাদের আইনে পলিসিতে বলে দেওয়া আছে। তো সেটা আমি জানি যে আমরা মানে আমার যেটা নলেজে আছে সেটা হচ্ছিল যে সব কাজের ক্ষেত্রে মায়েদেরকে ম্যাটারনিটি লিভ দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যেও একটা কেয়ারিং দরকার আছে, যে একটা মাকে ম্যাটারনিটি লিভটা মানে কিভাবে দিলে আসলে সে বাচ্চার ঠিকঠাক মতো কেয়ার নিতে পারবে, তো সেইটুকু মানে খেয়াল করা দরকার। তারপরে হচ্ছে যে এই যে ম্যাটারনিটি প্রোটেকশনের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে যে তাকে আমি লিভ দিলাম, কিন্তু তার ক্যাশ এবং মেডিকেল বেনিফিটস আসলে সে এন্টাইটেল ফর, তো সেটাও আসলে অনেক জায়গায় আছে, আপনাদের প্রভিশন আছে, বাট সেটাও আসলে যেন এনশিওর করা হয়, এবং সেটা যে গুরুত্বপূর্ণ বাচ্চার পুষ্টি এবং যত্নের জন্য, সেটাও আসলে সেই জন্য আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আছে এটা। নেক্সট হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট প্রোটেকশন এবং উইদাউট বা ডিসক্রিমিনেশন, সেটা হচ্ছে যে একটা মা চলে গেল, কিন্তু সাইমন রেফার করছিলেন যে এটা আপনাদের অভিজ্ঞতাই আছে, আপনাদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে আপনারা অনেক স্কিল্ড ওয়ার্কফোর্স আসলে লুজ করেন, তারা চলে যায়, ফিরে আসে না। তো এই সব কারণেই কিন্তু তার বাচ্চাকে রেখে সে আসতে পারে না, কারণ ওই প্রভিশনগুলো নাই, তার কেয়ার গিভার থাকে না, কাজের জায়গায় যে আসে, যে বাড়িতে থাকে সেখানে ওরকম কেউ টেক কেয়ার করা থাকে না, অথবা কাজের জায়গাতেও চাইল্ড কেয়ার প্রভিশনগুলো থাকে না, সেই কারণে সে আসলে বাচ্চাকে রেখে আসতে পারে না, এবং সেই জন্য সে কাজটাই ছেড়ে দেয়। তো আপনারা লুজার হন, মাও তো অর্থনৈতিকভাবে সে নিজেও লুজার হয়। তো সেই কারণে তাকে আমরা কাজে যোগদানের জন্য যদি আমরা এনকারেজ করতে পারি, সেরকম একটা গাইডলাইন দেওয়া, কিন্তু উইদাউট ডিসক্রিমিনেশন। তাকে ইয়ে করা যাবে না যে সে যেহেতু 6 মাস বা 4 মাসে ছুটিতে থাকার পরে যখন আসলো, এবং সে যেহেতু বাচ্চাকে টেক কেয়ার করবে, ব্রেস্টফিড করাবে, সেই কারণে 2 বার ব্রেক দিতে হবে, সেই কারণে তার পজিশনটা একটু নিচে দিতে হবে, বা তার বেতন কমাতে হবে অন্য একটা পজিশনে, এইগুলো আমাদের নীতিমালাতে বলা আছে, পলিসি। তো সেটাকে আসলে একটু কমপ্লাই করার জন্য আমরা স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে এটা আছে। তারপরে হচ্ছে যে সেফ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক প্রভিশন, যেটা আসলে আইএলওর নীতিমালাতেও আছে, যেটা আপনারা নিজেরাও জানেন খুব ভালো করে। তো সেটাও আমাদের এই যে বাচ্চার পুষ্টি এবং যত্নের জন্য আসলে সেটাও ম্যাটার করে। তো এই 7টা স্ট্যান্ডার্ড আসলে আমাদের মাদার্স অ্যাট ওয়ার্ক প্রোগ্রামের আসলে আমরা বলি ব্যাকবোন। আমি একটু শেয়ার করতে চাই যে আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের আইএলও কলিগ বলেছেন যে আমরা বেটার ওয়ার্কের সাথে আমাদের একটা কোলাবোরেশন আছে। বেটার ওয়ার্ক যেখানে কাজ করছে সেখানে 80টা ফ্যাক্টরি, বাট কিছু আমাদের আরও 12টা নন বেটার ওয়ার্ক ফ্যাক্টরিজ আছে যেখানে আমরা আসলে মাদার্স এট ওয়ার্কটা ইমপ্লিমেন্ট করছি ব্রাক এবং ফুলকির মাধ্যমে। তো সেখান থেকে আমাদের কিছু অ্যাসেসমেন্ট আমরা করেছি, প্লাস হচ্ছে আমাদের নিজেদের কিছু লার্নিং হয়েছে। তো সেখান থেকে আমরা দেখেছি যে এই যে আমরা 7টা যে স্ট্যান্ডার্ড বললাম, এই জিনিসগুলো আসলে এই আমাদের খুব বেশি বেগ পেতে হয় নাই। আমরা ইনিশিয়ালি আসলে 2টো ফ্যাক্টরির সাথে শুরু করেছিলাম, এটা ডিবিএল এবং ভিশন ফ্যাক্টরি, এবং তারপরে আমরা আরও যে ফ্যাক্টরিগুলোতে যখন স্কেল আপ করেছি, ওই 2টা ফ্যাক্টরির লার্নিংয়ের উপর ভিত্তি করে, এবং ওই 2টা ফ্যাক্টরি আসলে আমাদের পক্ষে কথা বলেছে, মাদার্স এট ওয়ার্কের পক্ষে কথা বলেছে, এবং এখন সবাই ইজিলি এটাকে অ্যাডাপ্ট করছে, ইমপ্লিমেন্ট করছে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই 7টা স্ট্যান্ডার্ড তারা ইজিলি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছে, তাদের খুব বেশি বেগ পেতে হচ্ছে না। কারণ এখানে আমরা আপাতত যেটা আমরা অফার করছি, ব্রাকের মাধ্যমে একটা টেকনিক্যাল সাপোর্ট, ব্রাকের স্টাফ যেটা ইউনিসেফ সাপোর্ট করছে টেকনিক্যালি,
ফাইন্যান্সিয়ালি এখন, যে কিভাবে তারা আসলে কীরকম ক্রাইটেরিয়া হবে ব্রেস্ট ফিডিং স্পেসের, এবং আসলে কতটুকু মিনিমাম ব্রেক দেওয়া দরকার, এবং তার যে নলেজ গ্যাপ যেটা থাকে, আমাদের ম্যানেজার বলেন, আমাদের যে HR, তারপর আমাদের সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স যারা স্টাফ যারা থাকে, তারপর আমাদের যে হেলথ সেন্টার আছে ভিতরে, তাদের যে নিউট্রিশন নলেজ বা ব্রেস্ট ফিডিং বা কেয়ার রিলেটেড যে নলেজগুলো, সেইগুলো আসলে আমরা ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে প্রোভাইড করে থাকি, এবং সেগুলো তারা আসলে যথাযথভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা ইমপ্লিমেন্ট করছে। এটা হচ্ছে আমাদের লার্নিং। একটা শুধু দেখাতে চাই, এটা যদিও অনেক পুরনো, কিন্তু এইটাই আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল যে কীভাবে আমরা দেখেছি যে আমরা যখন শুরু করেছি, আমাদের জার্নি শুরু হয়েছে 2016-এ, আমরা এখন 2019-এ, আসলে আমরা দুটো নিয়ে শুরু করেছিলাম, এখন আমরা 92, আমাদের টার্গেট আছে আমরা 200 ফ্যাক্টরিতে অ্যাটলিস্ট আমরা নেক্সট ইয়ারের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই থ্রু বেটার ওয়ার্ক, আমাদের প্রোগ্রাম কোলাবোরেশনের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা অন্য ওয়ার্ক প্লেসেও যেতে চাই, যেমন আমরা টি গার্ডেনের কথা চিন্তা করছি, বা অন্য জায়গায় আমরা যেতে পারি, সাপোর্ট করতে পারি আমরা, যে কীভাবে এই মাদার্স এট ওয়ার্কের এই 7টা যে স্ট্যান্ডার্ড আমরা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি টু প্রোটেক্ট ম্যাটারনিটি রাইটস অ্যান্ড ব্রেস্ট ফিডিং সাপোর্ট। তো এখানে আমরা দেখেছি যে শুধুমাত্র আমাদের এই ইন্টারভেনশনের কারণেই শুরুতে দেখা গেছে যে মায়েরা এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিড করায় না, মাত্র আমরা দেখেছি যে 17%, তো সেখানে সেটা বুস্ট আপ হয়ে গেছে 72% ওভার টাইম। এটা একদিনে হয় নাই, আস্তে আস্তে হয়েছে। কারণ শুধু মাকে নলেজটা দিলে হবে না, মার সাথে যারা কাজ করছে, আমাদের যে ওয়ার্কফোর্স, তাদেরকেও আমাদেরকে এনাবল করতে হয়েছে, তারা যেন সাপোর্ট করে সেটা। তারপরে যে পেয়ার মাদার্স যারা আছে তারাও যেন সাপোর্ট করে, সেই এনাবলিং এনভায়রনমেন্টে তৈরি করার পরে মা আসলে কনফিডেন্টলি ব্রেস্টফিড করছিল, এবং আমরা দেখেছি যে এটা এত দ্রুত এবং এটা বুস্ট আপ হয়েছে 17% টু 72%। সামারিতে এটাই বলতে চাই যে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে আমাদের যে RMG সেক্টরে যেখানে আমরা কাজ করছি ওয়ার্ক প্লেস, সেখানে এটা মাদার্স এট ওয়ার্ক ইন্টারভেনশন 7টা স্ট্যান্ডার্ড তারা আসলে ইজিলি তারা ইমপ্লিমেন্ট করছে, যেটা ম্যাটারনিটি রাইটস প্রোটেকশনের জন্য যেটা তাদের দেওয়ার কথা, লিভ দেওয়ার কথা, তাদের মেডিকেল বেনিফিটস, ক্যাশ বেনিফিটস, এবং মাকে সচেতন করে দেওয়া, বলা, এবং ফ্রম দ্য প্রেগনেন্সি মাকে অ্যাওয়ার্ড করা, জানানো যে সে এইগুলো এন্টাইটেল এবং সে এগুলো নিতে পারে এবং ইজিলি ফিরে আসতে পারে, এগুলো আসলে ওয়ার্ক প্লেসে ঘটছে এবং অ্যাওয়ারনেসটা ইনক্রিজড হচ্ছে। আমরা অনেক ফ্যাক্টরিতে যে দেখেছি যে এখানে আসলে অল্প সময় অনেক কিছু ডিটেল বলতে পারলাম না, আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে যে অনেক ফ্যাক্টরি খুব প্রাউডলি আমরা দেখেছি যে ব্রেস্ট মিল্ক সাবস্টিটিউট বলি, যেটা আপনারা মিডিয়া থেকে জানতে পারেন যে 6 মাসের নিচে বয়সের বাচ্চাকে তো কোনো কিছু দেওয়া যায় না, ইভেন 2 বছর পর্যন্ত যে বাচ্চার আমাদের নীতিমালা করা আছে 5 বছর পর্যন্ত, কিন্তু ন্যূনতম আমরা বলছি যে 2 বছরের নিচে কোনো রকমের মিল্ক প্রোডাক্টস দেওয়া, কোটা যেটা কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস, এটা আসলে বেআইনি, এটা নীতিমালাতে নেয়, এবং এটার জন্য জরিমানা আছে, জেলও আছে, যে এগুলো দিবে বা যে প্রেসক্রিপশন করবে। তো সেই নলেজটা অনেকের মধ্যে নাই। আমরা দেখেছি যে অনেক ওয়ার্ক প্লেসে তারা প্রাউডলি আমাদেরকে শো করছিল যে লোক, আমরা আমাদের ওয়ার্কারদের বাচ্চাদেরকে এই কোটা দুধটা দিচ্ছি। বিকজ তারা আসলে ওনারা জানতেন না যে এটা আসলে নীতিমালাতে নাই, আমাদের আইন বিরুদ্ধ এটা, এবং এটা তার জেল জরিমানা হতে পারতো যদি কেউ এটাকে মনিটর করে। আমাদের অনেক কিছুতে আসলে ঠিকঠাক মতো মনিটর হয় না বলে ওটা আসলে হয়তো বা এই স্ক্রিন হয় নাই, কিন্তু ওই জিনিসগুলো শুধুমাত্র ওইটা তাদের ফল্ট ওইভাবে আমি বলবো না, যে তারা আসলে আননোয়িংলি এটা করছিলেন, ভুলটা করছিলেন। তো ওই জিনিসগুলো তো আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম, অনেক কিছু হয়তো আপনারা করতে চান কিন্তু আপনারা ঠিক আসলে বুঝে উঠতে পারেন না যে কিভাবে, আমি তো বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত, বাট কিভাবে আমাকে কেউ যদি একটু হেল্প করতো যে আসলে হাউ আই ক্যান মেক ইট ইন মাই ওয়ার্ক প্লেস। আমি আসলে আমার হয়তো 20টা মা আছে এখন, এই 20টা মা প্রেগনেন্ট বা নেক্সট মান্থে প্রেগনেন্ট, তারা বাচ্চা করবে, ডেলিভারি করবে, বাট আমি চাই তারা স্কিল্ড ওয়ার্কার এবং তারা যেন ফেরত আসে, তার জন্য একটা প্রভিশন আমি ক্রিয়েট করতে চাই, একটা সুবিধা আমি দিতে চাই। তো সেই জিনিসগুলো দেওয়ার জন্য আসলে আমরা সিনিয়র, মিড লেভেল, ম্যানেজার, HR ওয়ার্কার, তারপর যারা আছে হেলথ ওয়ার্কার, তারপরে আপনাদের সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স, আপনাদের বিভিন্ন ধরনের স্টাফ যারা আসলে ওয়ার্কারদের সাথে রিলেভেন্ট, তাদেরকে আসলে আমরা আসলে ট্রেনিং বা ওরিয়েন্টেশন দিয়ে তাদেরকে নলেজটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, সো দ্যাট দে আর সাপোর্টিভ, দে নো যে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, হাউ দে ক্যান মেক ইট। আচ্ছা, তারপরে অন্য ওয়ার্কারের মধ্যেও আসলে এবং আরও যারা স্টেক হোল্ডার তাদের সাথে রিলেভেন্ট, সবার মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা আমরা চেষ্টা করেছি এবং মনে হয়েছে যে না, দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং।
আর সবশেষে যেটা বলতে চাই যে একটা গ্রাফ দেখে আমি দেখিয়েছি যে আসলে মায়েদের মধ্যে ব্রেস্ট ফিডিং প্র্যাকটিসটা ইমপ্রুভ করছে বাংলাদেশে। এই যে ব্রেস্ট ফিডিং দিয়ে আসলে আমরা একজন বলছিলেন যে স্টান্টিংয়ের কথা, যে আমরা অনেক মানুষ আমরা বয়সের তুলনায় আসলে আমাদের উচ্চতায় খাটো। আমরা অনেকে মনে করি যে হোয়াট ডাজ ইট ম্যাটার, আমি আসলে দেখতে ছোট খাটো, আমার দেখতে সুন্দর লাগছে না, বা ছেলে হোক মেয়ে হোক, দেখতে লম্বা হলে তা ভালো। কিন্তু আমরা আসলে এটাকে রেফার করি ওইটা তার একটা কি বলবো যে সিমটম, একটা ফেনোমেনা, যে আসলে সে তার বয়স অনুযায়ী তার একটা পোটেনশিয়ালিটি ছিল যে এতটুকু সে লম্বা হতো। অতটুকু লম্বা হলে তার কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টও ভালো হতো এবং তার হয়তোবা আরও প্রোডাক্টিভিটি, তার অনেক এবিলিটি ক্যাপাসিটি বেটার হতো। কিন্তু সেটা হয় নাই। তার মানে হচ্ছে তার অনেক কিছু আসলে ড্যামেজড হয়েছে উইদিন 2 ইয়ার্স। আমরা বলি উইদিন 2 ইয়ার্স ড্যামেজ হওয়ার কারণে সে তার ওই অ্যাবিলিটিটা হয় নাই, বা যেটা আসলে স্টান্টিং একটা ফেনোমেনা, সেটার মাধ্যমে আসলে আমরা ওইটাকে রিকগনাইজ করি, যে মেজার করি। দ্যাটস অ্যান ইন্ডিকেটর। যে আমরা শুধু মানুষকে লম্বা বানানো, সেটা আসলে নাটস দ্য টার্গেট, দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ ইন্ডিকেটর, দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ ফেনোমেনা। তো সেটা যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি, স্টান্টিং বাংলাদেশে আমরা আসলে স্টিল মোর দেন 1/3 অফ আন্ডার 5 কিডস আর স্টান্টেড, মিনিং যে এই বাচ্চা, এবং এরা হচ্ছে অসংখ্য বাচ্চা। আমাদের পপুলেশনের কথা যদি, সাইজের কথা যদি চিন্তা করি, এই 1/3 আন্ডার 5 কিডস, এরা হচ্ছে যে অনেক বাচ্চা, অনেক মিলিয়ন। তো এই বাচ্চাগুলো স্টান্টেড প্রতি বছর হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে যে এই বাচ্চাগুলোর আসলে কগনিটিভ ক্যাপাসিটি, প্রোডাক্টিভিটি, এইগুলো লার্নিং ক্যাপাসিটি, তার সব রকমের অ্যাবিলিটি আসলে হয়ে যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেটা আমরা বলি ইরিভার্সিবল, কখনই আর সেটা ফিরে পাওয়া সম্ভব না। তো আমাদের এই জন্যই আসলে আমাদের বাচ্চাদের পুষ্টির কথা চিন্তা করা উচিত। এবং আমি যেটা বলছি যে মায়েদের পুষ্টিকেও আমরা ইগনোর করছি না। অনেকেই বলে থাকেন যেটা মাদার হ্যাজ অলসো রাইট টু হ্যাভ, মানে তার ওন নিউট্রিশন প্রোটেকশন, কিন্তু এটা মায়ের নিজের জন্য যেমন দরকার, ফিউচার আমাদের কিডস যারা আমাদের ফিউচার জেনারেশন, তাদের জন্য দরকার। তো যেহেতু আমরা জানি যে বাচ্চাকে বলছে এই কারণেই যে বাচ্চাদের পুষ্টি আসলে 2 বছরের মধ্যে নিশ্চিত না করতে পারলে আসলে পরবর্তীতে কিছুই করা সম্ভব না। ইভেন আজকে যে মা, তার পুষ্টিটা যদি 2 বছরের মধ্যে নিশ্চিত হতো, তাহলে আসলে একটা মা অনেক ধরনের অ্যাবিলিটি নিয়ে গ্রো করতো, যেটা কিনা তার নিজের পুষ্টি কিভাবে নিশ্চিত করতে হয় সেই জিনিসটাও হয়তো সে নিজে করতে পারতো। তাকে আমাদের হয়তো বেশি ইন্টারভেন করতে হতো না। তো সেই জন্য আসলে আমাদের উইদিন 1000 days আসলে আমাদের কনসেন্ট্রেট করা দরকার, এবং তাদের সাথে যদি আমরা কাজ করি, মায়েদের সাথে, এবং আমাদের এই ব্যাপারে আসলে আমি মনে করি যে সবারই আমাদের এখন থেকে জেগে ওঠা উচিত, সচেতন হওয়া উচিত। সো দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। Excellent. Thank you very much, Manira. So I'm just going to quickly sum up, if we can go to the next slide. So I think what we wanted to leave you with in terms of key messages today was that children are stakeholders to every business. You know, we've looked at some of the ways in which business can be connected to children. It might be that children are workers. It might be that your employees' children are impacted by your business. They might be your consumers or children of your consumers, or they are in communities where your business operates, or they are depending on the same environmental resources that your business needs to run. And engagement with these areas of responsibility and due diligence is increasingly expected, not just at the international level, but also nationally within Bangladesh, and also at the customer level. There's a growing level of cognizance and awareness, and more consumers now are starting to look at how social values can play a part in the purchases they make. But what the good news is there's growing evidence around the investment case for this. We just heard some great examples from Manira, from businesses who've been able to make a very significant saving by investing in maternity rights and breastfeeding support. And it's not just that area. We are seeing similar results coming through from businesses who've invested in water and sanitation, those who are investing in daycare, those who are investing in community supports. They are seeing positive benefits to their business bottom line. And then finally, a lot of practical guidance and tools exist. So there's a website here you can access. There's some information at the back of the room. And if I may, if we've still got time, just one final survey. So everybody back up on your feet.
Okay. সবাই দাঁড়িয়ে যাই আবার। And that was just to check everyone was still with us. You are, great. So the final question is, bearing in mind all of this that we've just been through in this technical session, I want you to tell us how relevant you think children are to your organization. And to do this, I'm going to count to 5. And if you get to the number you feel is appropriate, you sit down. And 1 means children are not relevant at all to your business. 3 means they are somewhat relevant, sometimes not relevant. And 5 means they are very, very relevant to your business. শিশুরা আপনার ব্যবসায় কতটা ভূমিকা রাখে, আপনার জন্য সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি না। 1 থেকে 5 পর্যন্ত কাউন্ট করবে। যদি 1-এ আমরা করি, তার মানে হচ্ছে এটা আমাদের জন্য কোনোই ভূমিকা রাখছে না, শিশুর কোনো ভূমিকা নাই আমার ব্যবসার সাথে। আর 3 যদি হয়, মনে হয় কিছু না কোনোভাবে হয়তো আছে কিছু একটা। আর 5 হচ্ছে হ্যাঁ, আমি সর্বতোভাবে বিশ্বাস করি যে ব্যবসার সাথে, আমার ব্যবসার সাথে শিশুদের অধিকার অবশ্যই সম্পৃক্ত। And as a thank you to Zakia, I'm going to try and do this in Bengali. Okay, so Ak, Dui, Tin, Cha, Patch. Okay, thank you very much, everybody. We'll leave you with that. Thank you. সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Thank you, Simon and Zakia. That was really good. I think that was much needed, the exercise as well, after a heavy lunch. And it seems that everybody is awake. You wanted to check that out. So they are awake. And they were listening to this critical issue of children's rights and the interaction with business. So excellent exercise. I must, commend you on that. So the technical sessions are more or less over, but we will now actually show you a video presentation of a specific SME entrepreneur who is here with us in this room. And we will also show you another short video presentation on the workshops we held with the SMEs. So can I just request at the back to put on the videos? And right after that, we will have the certificate. Hello, welcome to the Sustainability Day, October 14, 2019. I would like to introduce you to the SME toolkit that we piloted in Bangladesh with BRAC Bank and with ILO Bangladesh. We appreciate the initiative of BRAC Bank partnering with us. And of course, we enjoyed this Sustainability Day with UNICEF, ILO, Global Compact Network Bangladesh, and also Global Compact Office in New York. So SMEs are important to big businesses, and we see a lot of issues are coming up these days on ethical sourcing. If we want to integrate ethical sourcing to our business strategy, then we have to look at the standards of SMEs. We have to build their capacity. We have to build knowledge and raise awareness on critical issues like decent working conditions, human rights, child labor. Every issue is critical, social, economic, and environmental issues as well. And I hope this initiation of piloting in Bangladesh will be a starting point for SMEs all over the world. Mohammad Nuruzzaman, EGP in ILO, in today's sustainability celebration with the small and medium enterprises. We know today's event is organized by UNICEF, UNGC, BRAC, and ILO. So we feel happy that ILO is part of this celebration. We know the purpose of this celebration is to develop the SMEs and how they can improve their sustainability in the supply chain management and their profitability. And we feel very happy that we are a member of this
initiative. So we wish all the successes of today's event. Thank you. আমি ইলেকট্রো ওয়ার্ল্ড কর্পোরেশন থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সবুজ খান বলছি। আমি মূলত ইলেকট্রনিক্স বিজনেসের সাথে জড়িত দীর্ঘ 6 বছর যাবত। আমাদের বিজনেসটা সর্বপ্রথম অফলাইনে ছিল, শোরুম বিজনেস, বাট পরবর্তীতে আমরা ই কমার্সের সাথে সংযুক্ত হয়েছি আজ থেকে প্রায় 4 বছর। ওয়ার্কশপে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, যেটা কমপ্লায়েন্স সম্বন্ধে এবং ব্যবসার গ্রোথ, লংজিভিটি এবং লং লাস্টিংয়ের জন্য যে নীতিমালাগুলো সবার মানা দরকার, সেই নীতিমালা সম্বন্ধে। তো আমি ধন্যবাদ জানাই যে এই ধরনের একটা ভালো উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাই ইউএনজিসি, ILO, ব্র্যাক ব্যাংক অ্যান্ড ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠানকে। BRAC Bank started its journey as an SME bank with a focus to finance the SMEs of the country, and after 18 years of operations, we are now the largest small business financing bank in the country. While we do our business, we always keep environmental compliance and sustainability in the back of our mind, and we are a proud member of GABV, and GABV operates in the principle of people, prosperity and planet. And with that in mind, our policy and the government support is always there. All our policies resonates the same principle which we operate on. And I am thankful to UNGC. They have developed an SME toolkit, and we are a proud partner to launch the SME toolkit for the first time globally in Bangladesh. And I would also like to thank UNICEF and ILO for supporting this. That was a presentation on the workshops that we had with 60 SMEs in Bangladesh with BRAC Bank. Now I would just request the video of the women entrepreneur Saba Khan, and I will actually, we'll have a look at the video, and then I'll call Saba on the podium to say a few words. Can we have the video, please? আমার নাম সাবা খান, আমার বুটিকের নাম প্রিন্ট মি ইয়েলো বাই সাবা খান। 2016 এর দিকে আমি যেটা করি হচ্ছে, আমার বাসার ছাদে একটা রুম ছিল, তো ওখানে আমি 2টা কারিগরকে রাখি। তো ওই কারিগরকে রাখার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমারও কিছু কাজ বানাবে এবং আমি কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। তো ওই দুইজনই দেখা যেত আমাকে বিভিন্ন কাজে হেল্প করতো, এবং 2017 সালের এক্সিবিশনটা আমি এবং আমার ওই 2জন কারিগর মিলে আমরা এটাকে পুল অফ করি, এবং আমাদের খুব ভালো একটা ঈদের সময় স্পেশালি খুব ভালো একটা রেসপন্স পাই। 2018 সালে আমার এই 2জন কারিগর থেকে হঠাৎ করে 10 জন, এরকম 15 জন করতে করতে এখন আমার প্রায় অলমোস্ট 42 জন কারিগর আছে, এবং দে আর অল পার্মানেন্ট কারচুপির কারিগর। আমার যেসব কারিগর আছে, আমি এটা খুব প্রাউডলি বলি যে আমার কারিগররা বাংলাদেশের সবচেয়ে হাইয়েস্ট পেইড কারিগর, এবং ওদের সাথে যখন আমি কাজ করতে বসলাম এবং আমি ওদের চ্যালেঞ্জেসগুলো জানার চেষ্টা করলাম, তখন ওরা যেমন একটা কথা ফার্স্টে ওরা বলে যে ওদেরকে এখন পর্যন্ত ওদেরকে আমরা সঠিক মূল্যায়ন করতে পারিনি, বা কেউ ওদের স্কিল এনহ্যান্সমেন্টের জন্য কিছু করেনি, কারণ ওদের কাছে সবকিছুই আছে, ওদের কারিগরি দক্ষতা আছে, ওদের সেম ম্যাটেরিয়ালস আছে, সবকিছু আছে, কিন্তু নতুন কোনো টেকনিক্স ওদেরকে শেখানো হয় না। তো আমি যেটা করলাম যে আমি খুবই বেসিক, আমি ইউটিউব দেখতাম এবং আমি বিভিন্ন অনলাইনে রিসার্চ করে নতুন নতুন কারচুপির স্টাইল বা নতুন নতুন কারিগরি ওগুলো ওদেরকে দেখাতাম। তো ওটা দেখে ওরা খুব ইন্সপায়ার্ড হতো। আরেকটা জিনিস আমি দেখলাম যে আমার কারিগররা সবাই বেশিরভাগ হচ্ছে মিরপুরে থাকে, তো ওরা আর আমার ফ্যাক্টরি বাড়িধারা ডিউচেসে।
তো মিরপুর থেকে ওরা যখন ট্রাভেল করে আমার এখানে আসতো প্রতিদিন, তো আমি দেখতাম যে ওদের ট্রাভেলিং অনেক টাইম চলে যায় বিকজ অফ দ্য ট্রাফিক। তো আমার এখানে যারাই জয়েন করে আমরা একটা নিয়ম করলাম যে যেসব কারিগর এখানে জয়েন করবে ফার্স্টে আসলেই ওরা হচ্ছে একটা করে সাইকেল পাবে। তো আমি যখন এই সাইকেলের ব্যবস্থাটা এখানে আনলাম তখন দেখলাম যে আসলে ওরা প্রতিদিন এখন মিরপুর থেকে এখানে চলে আসে, ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে চলে আসে, সাইক্লিং করে চলে আসে এবং ওরা টাইম মতন এখানে চলে আসে এবং যাওয়ার সময় ওদের মাথায় ওই চিন্তাটা থাকে না যে আবার আমাকে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা বাসে বসে টাইম নষ্ট করে যেতে হবে। আমাদের কিন্তু কাপড়ের অনেক ওয়েস্টেজ বের হয়, যেমন কোন একটা কাপড় থেকে বানানোর পর টুকরা কাপড় বের হয়, অনেক সময় কিছু বড় টুকরা বের হয়, কিছু ছোট টুকরা বের হয়। তো আমি যেটা করেছি, এবং যেহেতু অনেক কালারফুল কাপড় বের হয়, তো আমরা যে প্ল্যানটা করেছি এবং আমরা এটা অলমোস্ট কাজ শুরু করেছি, সেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ছোট ছোট টুকরা গুলাকে মিলে আমরা বড় বড় রাগস যেটাকে বলে বা কাঁথা টাইপের যেটাকে বলে, বাট নট ফর পার্সোনাল ইউজ মেবি বাট ফর ডেকোরেটিভ পারপাসেস আমরা ওগুলা বানাচ্ছি। আরেকটা হচ্ছে আমাদের কিছু কিছু কাপড় দেখা যায় যে একটু বড় টুকরা বেঁচে যায়, তো আমরা যেটা করছি অলরেডি সেটা হচ্ছে যে আমরা ওই ছোট টুকরাটা দিয়ে 0 to 12 মান্থসের যে বাচ্চারা আছে ওদের জন্য আমরা কিছু কাপড় বানাচ্ছি। আমি যেখান থেকে কাপড়গুলো সোর্স করি বা যে সাপ্লায়ার বা দোকানগুলো থেকে আমি কাপড়গুলো কিনি, তো ওদেরকে আমি অনেক সময় প্রশ্ন করি যে আপনারা যে ফ্যাক্টরিতে এই কাপড়গুলো বানাচ্ছেন, আপনারা কি সাস্টেইনেবিলিটি ইস্যু বা এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ডগুলোকে মাথায় রেখে কাজগুলো করছেন কিনা। তবে আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এটা, যেমন আমাদের আরএমজি সেক্টরে দিস ইজ আ বিগ ফ্যাক্টর এবং ওরা কিন্তু খুব কেয়ারফুলি আমাদের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বা এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড এগুলো নিয়ে কাজ করে এবং এগুলোকে স্ট্যান্ডার্ডগুলো মেইনটেইন করে ওরা কাপড়গুলো প্রডিউস করে। সো দেখা যায় যে সবসময় আমি স্টক লটের কাপড় কোন মিল থেকে আসছে বা কোন ফ্যাক্টরি থেকে আসছে এটা আমি বুঝতে পারি না, বাট আই অলওয়েজ আস্ক দেম কোয়েশ্চেনস, এন্ড আমার মনে হয় যে প্রশ্ন করলে ওদের মধ্যেও এই চিন্তাটা আসে এবং ওরাও তখন ওরা পিছিয়ে গিয়ে ওদের যেখান থেকে প্রডিউস হচ্ছে ওখানে প্রশ্নগুলো করার চেষ্টা করে। আমার কাস্টমারদের কথা যদি বলি বা আমার ক্লায়েন্ট বেসের কথা বলি, যখনই কেউ আমার কাছে কাপড় কিনতে আসে আমি কিন্তু তাদেরকে ডিটেইলসে কাপড়টা সম্বন্ধে বলি যে এটা কি আসলে ফ্যাক্টরি কাপড় নাকি এটা মেশিন প্রডিউসড কাপড় কিনা অথবা এটা হাতে বোনা কাপড় কিনা। আমার ফ্যাক্টরিতে আমি আসলে যদি সাস্টেইনেবিলিটি ইস্যু নিয়ে কথা বলি, আমি বলবো যে আমরা চেষ্টা করি যত বেশি কম প্লাস্টিক ইউজ করা যায়। একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, যেমন বাটনস, অনেক সময় দেখা যায় যে বাটনস গুলো দেখা যায় ইউজুয়ালি প্লাস্টিকেরই থাকে, সো আমরা চেষ্টা করি যে প্লাস্টিকের বাটনস ইউজ না করে আমরা কাঠের বাটনস অথবা আরো অর্গানিক প্রোডাক্টস দিয়ে বানানো কিছু বাটনস পাওয়া যায় এবং আমরা নিজেরা অনেক কাপড়ের তৈরি বাটনস ইউজ করার চেষ্টা করি। আর আমার ফ্যাক্টরিতে আরেকটা জিনিস, যেমন আমি সবসময় বলি যে ওদেরকে একটা ভালো এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে দেওয়া। তো দেখা যায় যে ইভেন আমাদের যে ওয়েস্ট বাস্কেট গুলা থাকে বা বিন গুলা থাকে ওগুলো আমরা চেষ্টা করি যে পাটের অথবা ওই যে বেতের তৈরি যেগুলা পাওয়া যায় ওগুলাকে আমরা ওয়েস্ট বিন হিসেবে ইউজ করার চেষ্টা করি, যত কম প্লাস্টিক প্রোডাক্টস ইউজ করা যায়, যেগুলো একান্তই না করলে না ওগুলা হয়তোবা করা হয় না। আপনি যদি বাইরের ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে দেখেন তো আপনি দেখবেন যে ওরা সাস্টেইনেবিলিটি বলতে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস, ইভেন ওদের নিজেদের ডেইলি লাইফ থেকে শুরু করে আমার ব্যবসা কিভাবে চলছে, আমার ফ্যাক্টরি কিভাবে চলছে, আমার লেবাররা কিভাবে আমাদের রিসোর্সেস গুলাকে ইউজ করছে, সবকিছুর মধ্যেই সাস্টেইনেবিলিটি ইস্যুটা আসে। এবং আমাদের দেশে হয়তোবা এই প্র্যাকটিসটা এখনো খুব একটা বেশি গড়ে ওঠেনি, কিন্তু আমি মনে করি যে ফিউচারে প্রত্যেকটা, এটা আরএমজি সেক্টর না শুধু বা বড় কোনো ফ্যাক্টরি না, বাট আই থিঙ্ক প্রত্যেকটা ছোট ছোট ফ্যাক্টরি, ছোট ছোট বিজনেস, আই থিঙ্ক ওদের উচিত আরো বেশি সাস্টেইনেবিলিটি প্র্যাকটিস করা। And just say a few words and how you started your business and that you're moving towards sustainability and how you are doing that. Thank you. Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Sabah Khan. I have a clothing line called Print Me Yellow by Sabah Khan.
Before I start telling you about my journey as an entrepreneur and how I became a businesswoman, before that, first of all, I'm an electrical engineer, and I have 2 post-graduations, one in development studies and one in environmental policy and management. Before I started my business, I was working in the development sector. I don't have a fashion designing degree, and that's why I don't prefer calling myself a fashion designer. I rather call myself a fashion enthusiast, and maybe with time, 20 years down the line, I will call myself one. Okay, so before I started my business, since I worked in the development sector, I think half of my heart still lies there. And so when I started to put up my business, I thought, how can I incorporate my knowledge and experience of the development sector in the fashion industry? When I started, I thought, what can I do different, local, and something. What can I do different and local? And also, I want to, because I work in the fashion industry, there's a typical mindset that, our neighboring countries, consumers, they always say that our neighbor, whenever it comes to fashion and high-end products and, designer products, they always think that our neighboring countries have all the skills and they have all the better materials and everything. So I thought, in my business, my motto was, I'm going to use only Deshi fabric, Bangladeshi fabric, local fabrics. And yes, because there are a lot of fabrics that we don't get to, they're not produced in the country, but I decided that even if I have to use fabrics from outside, I will try to buy them in from my country. Okay, so once I started working, it was actually, it was more of a passion. I always had this passion for designing clothes. So I started off very small with only 2 workers, and I was still having a full-time job back then. And well, I thought, let's just hire 2 people with some extra, and I would pay them from my my job. I would actually, give them salary from my salary. And I thought, let's just do an experiment and let's try training these 2 people and see how they turn out to be. And I started late 2016 with only 30 pieces of dresses, and then somehow 2017, 2018. In 2017, again, I was still working full-time, and then in 2017, in September, I actually quit my job, and now this is my full-time work. When I started working, I think the main challenges that I faced were that the artisans, the workers, they're not paid enough. I think the one complaint they always had was that they've always been compared with the neighboring country workers and everyone. So I think they always said that ওদের সঠিক মূল্যায়ন যেটা করা হয়নি বা ওদের no one worked towards their skill enhancement. So I thought, yeah. Now, so after from 2 workers to 10 to now I have 42 employees working for me. And we, like I said, since I'm a half development practitioner, I have in my heart. So we tried to actually, directly work on some of the SDGs. So my company directly contributes towards the SDG number 8, decent work and economic growth. We try to actually ensure and tell them that they have a future in this business, and it's not like that their family, their children. The main challenge is that my workers always tell me that their children, they don't want to continue in this business because they're not paid. They don't have financial security. And I also got an SME loan from BRAC. So I think through this loan, SME loan, we are trying to bring them under some kind of formal employment. And we also give our workers loan from in terms of advanced salary. So I think we do directly contribute to SDG 8. We also contribute to SDG 12, sustainable consumption and production. Most of our work are done by hand, so we use really less electricity in the sense that we just, when it comes to stitching clothes, that's when we use the machines, or else most of the work are done by hand. We use a lot of handloom products, a lot of handmade silks, and also, yeah, okay.
And then we also contribute to our SDG 5, gender equality by employing women and empowering them. Most of the workers that we have who work in this industry are male workers, but I have tried training a few women because most of the workers, the community they come from, usually the man in the house, he works, but the women in the house, they work too, but they don't go out and work. So what we tried doing is, we tried training a few of the women, and we told them that they can work from home, but not the conventional, typical handwork they used to do, but more their husbands are actually training them with the skills that they have. We also have kept a lot of, a few women in managerial roles. Usually what happens when you're working with a set of workers, they prefer a male manager, but we thought, let's keep a female manager and see how it goes. So yeah, I'm learning a lot of things from them. So I would like to say that we do directly contribute to SDG 8, 12, and 5. Directly and indirectly. Yes, a lot of people complain, especially about my brand, that we are really high priced, but that's because we pay our artisans really high and we never undermine or undervalue their work. We are also trying to enhance their skills, creating more skilled labor and adding value with some productivity. Our aim is not to look at them as cheap labor or create substandard products by them, but rather hone their skills and make their effort and work visible in the international market. So the SDG commitment that leave no one behind, I think we do also try to recruit people with disabilities because I think, and also vulnerable communities. We are from one thing I also want to mention is that from our clothing studio, we recently had small research done in the southernmost area of Bangladesh with the climate vulnerable people. And we realized that we went to Jorshing, and in that particular area, we saw that there were a lot of women who have amazing hand-working skills. But the problems we faced is that it was the same typical designs that has been going on for decades and decades. So what we decided is that we will actually use their traditional skill, but we'll provide them with new designs and see how this goes. So this is a small pilot project which is getting done by my boutique, my clothing studio. So thank you so much. Thank you. Bye. Thank you, Saba. That was very good. We learned how someone who's from the development sector can become an entrepreneur and actually take a loan from BRAC Bank and actually flourish in the business of not only creating her own business, but in the business of sustainability. So there was a lot to learn from the video and what you said. So anybody who wants to know more, please do contact Saba for that. We're at almost nearing the end of our session. I just want to, before closing the technical session, I just want to thank the partners who were involved in the technical session. UNICEF, I want to thank Simon and his team from ILO. Brinda and your team, I want to thank you that you've really spread the message of decent work and better work and working with children, how to engage business with the children's rights issues. So I think it's a very good momentum to start the dialogue and discussions further in Bangladesh. And of course, in the technical session 1, we had Mary Lou and we had experiences from ACI and DBL Group where we talked about decent work, the supply chain. And so I think there's a lot of food for thought. There's a lot of issues that came up that are critical issues for moving forward with SMEs in Bangladesh. And now I would actually
want to celebrate with all of you, giving the certificates to the SMEs, some of the SMEs that had participated in our workshops in the last few months. So a big applause for everyone today. Thank you very much. So can I call Monsieur to the dais, please? And can we have some music for the SMEs? I would also like to call upon BRAC Bank DMD, Mr. Chaudhry Akhtar Asif, to come in front. Mr. Indrajit Shur, Head of Emerging Corporates. I would also like to call upon DBL Group, Zaidullah, Head of Sustainability. And I just want to say that, this is a special moment for the SMEs. They are the ambassadors for change and transformation in Bangladesh. I think with this, the next phase would be more SMEs coming together and actually learning from each other. I just want to say that we had thought the UNICEF Goodwill Ambassador would be here, Sakibul Hassan, who is a famous cricketer, and he would have been here. I had been the whole of last week trying to engage him to come, but unfortunately, I know some of the SMEs were excited that he's going to be here today. Unfortunately, he couldn't. He won the West Indies game. So his agent had told me that, Appa, if he doesn't win, he'll be there. But then we couldn't hope that he won't win for Bangladesh. So he did win, and he's still in the West Indies. So unfortunately, he could not make it today. So, Monsieur, to you then. And I would also like to call upon Mary Lou on the podium as well to give the certificates for the SMEs. Thank you, Ms. Yamin. সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে সারাদিন আমাদের সাথে থেকে এই প্রোগ্রামটাকে সফল করার জন্য, এবং আমাদের এসএমই গ্রাহকদের সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ দিব আমি, কারণ তারা আমাদের সাথে সময় দিয়ে এই এসএমই টুলকিটটা সম্পূর্ণ করতে যে সহায়তা করেছে এটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের জন্য, আমরা যারা ব্র্যাক ব্যাংকে সবাই কাজ করেছি। তো এখন জাস্ট তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েশন জানানোর জন্য আমরা জাস্ট ছোট্ট একটি সার্টিফিকেট তাদেরকে প্রদান করব। আপনারা কাইন্ডলি স্টেজের বাম পাশ থেকে এসে স্যারদের কাছ থেকে সার্টিফিকেটটা কালেক্ট করে ডান পাশ থেকে চলে যাবেন। আমি আমাদের এসএমই গ্রাহকদের নামগুলো বলছি, আপনারা কাইন্ডলি স্টেজে চলে আসবেন। মোহাম্মদ মুকুল, প্রোপাইটার, মুকুল গার্মেন্টস। সাবু মিয়া, প্রোপাইটার, ইলেকট্রো ওয়ার্ল্ড কর্পোরেশন। মোহাম্মদ নিজাম হোসেন, জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস। মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, পার্টনার, জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস। মোহাম্মদ আব্দুল মোতালেব চৌধুরী, এনিক্স সিস্টেমস। মোহাম্মদ আশরাফুল নাহিদ, পার্টনার, এনিক্স সিস্টেমস। মোহাম্মদ জাকির হোসেন, প্রোপাইটার, মাইক্রো টেলিকম।
Mohammad Abdul Jalil Khan, proprietor, Dolon Chapa Fabrics. Mohammad Helal Patwari, proprietor, Ghorwa Food and Kebab. Mohammad Waliullah Shikdar, proprietor, Rashidul Pharma. Mohammad Alam Hussain, proprietor, Sonali Enterprise. Mohammad Nasir Uddin, proprietor, Need International. Mohammad Nurujjaman Shikdar, proprietor, Jamana Engineering Works. Mohammad Mesbah Uddin Bhuiya, proprietor, Keraniganj Enterprise. Mohammad Mosharraf Hossain, proprietor, Protasha.com. Mohammad Yasin Arafat, proprietor, Bedsheet Heaven. Mohammad Yasin Arafat. Mohammad Saiful Islam, partner, Charu Fest. SM Ashikuzzaman, partner, Charu Fest. Mahmudul Hassan, proprietor, HKN Enterprise. Kaji Nurur Rahman, proprietor, Noor Enterprise. Sihinte Sabin Khan, proprietor, Print Me Yellow by Saba Khan. Mohammad Azizul Haq, director, Plastech Industries Limited. Kaji Abu Said, Managing Director, Kaji Agro Limited. Mohammad Din Islam Dipu, proprietor, Dipu Electronics. Ovik Alom, Managing Director, Webable Bangladesh Limited. Abul Bashar, proprietor, Enterprise. Mosharraf Hossain, partner, Aluminium Point.
দুলাল সরকার, প্রোপাইটার, শাইলা এন্টারপ্রাইজ। শেখ আহসানুল হক, ডিরেক্টর, লিলি অয়েলস লিমিটেড। মোহাম্মদ আকরাম হোসেন, চেয়ারম্যান, লিলি অয়েলস লিমিটেড। বেলাল আহমেদ, প্রোপাইটার, বেলাল অ্যান্ড ব্রাদার্স টিম্বার ট্রেডার্স। মাকসুদুল করিম, প্রোপাইটার, 24 বাজার। নাজিব আরাফাত, প্রোপাইটার, অ্যাম্পল্যাব বাংলাদেশ। শ্যামল কুমার বিশ্বাস, প্রোপাইটার, দাদা মেটাল প্রসেস। সাদাত অমি, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এলসন্স ফুড বাংলাদেশ লিমিটেড। আল মামুন, পার্টনার, ইয়োহি ইন্টারন্যাশনাল। তামজিদ হাসান, প্রোপাইটার, রয়্যাল অটো। মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, হেড অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, ই জেনারেশন লিমিটেড। মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, হেড অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস, ই জেনারেশন লিমিটেড। রফিকুল ইসলাম, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ভিক্টোরি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। ইসমত আরা সুপ্তি, চেয়ারম্যান, ভিক্টোরি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন চৌধুরী, প্রোপাইটার, বিসমিল্লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড অটোমেশন লিমিটেড। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এসএমই গ্রাহকদের। আমি সকল এসএমই গ্রাহকদের আরেকবার একটু কষ্ট দিতে চাই, আপনারা কষ্ট করে যদি একটু স্টেজে আসতেন, আমরা একটা গ্রুপ ফটো সেশন করব, অবশ্যই আপনাদের সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে। আচ্ছা, ওইটাই
Can we ask the speakers to come in front as well? Simon and ILO, please come in front for the photographs. Simon and the team, please come in front. Is Gunjan here or Gunjan's left? Gunjan? Gunjan, come on in front, don't be shy. Zakia? All right, I just want to finally say thank you very much, everyone, for today's whole day commitment. This shows how much you are committed to the SME Sustainability Day. Thank you all very much. Thanks to the speakers. Thank you to the speakers of ILO, UNICEF, DBL, ACI, BRAC Bank, and others. And hope you have a good evening. Thank you, and please keep in touch. Excuse me, one more announcement, please. One more announcement. Please listen. One more announcement. Tomorrow is the day 2 of the Sustainability Day, where we are going to have factory visits. So thanks for our hosting companies, ACI, DBL Group, and GQ Plastic Bags. They have actually arranged factory visits tomorrow. So those of you who are interested, we will do pickup and drop from their head offices. So please sign up at the back. My colleagues are there in the information desk. If you are actually interested, sign up for which factory you would want to visit. So if I say for, excuse me, can we just listen here? Yeah, let me get up here.
So just to let you know, the option 1, those of you who are going to GQ Plastic Factory tomorrow, can I have your attention, please? Excuse me. Yeah. Okay, those of you who are going to GQ Plastic Factory, the pickup point is the headquarter in Mogbazar. So we will share with you the address. So if you're interested, go to the information desk at the back of this room and find out the details. The pickup time is 9:30. There will be transport to take you to the factory, and there will be lunch, there will be factory tour and presentation, as well as drop back to the place you're picked up from. যারা যারা যেতে চান ফ্যাক্টরি ভিজিটে, আমরা 3টা ফ্যাক্টরি ভিজিট কালকে করছি। একটা হচ্ছে GQ প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি, এটা হলো সাভারে। আমরা সকাল 9:30টায় পিক আপ পয়েন্ট করেছি মগবাজার GQ হেডকোয়ার্টার্সে, আর ড্রপ অফ হবে আবার বিকাল 5টায়।